Ja, hallo, hier ist Michael Adams und wir haben heute einen CEO-Roaster für, ich habe gerade ein Echo. Habt ihr auch wieder ein Echo? Yep. Na super. Dann übernimm mal bitte gerade einen von euch. Ich glaube, es liegt an mir. Ja, das ändert nichts dran, wir haben trotzdem ein Echo. Ob jetzt der Herr Adams bei seinem Computer rumschraubt oder nicht, aber wie gesagt, wir haben heute einen CEO-Roaster und mit dabei ist Michael Adams vom Stock-Telegraph, Hannes Huster vom Goldreport und meine Wenigkeit, ich bin Joachim Brunner vom Smallcap-Investor und der Kollege Adams ist wieder zurück. Ja, ich glaube, das Echo müsste jetzt weg sein, oder? Es ist deutlich besser. Ja, nee, jetzt kommt das Echo nicht mehr von mir. Das ist noch das Ursprungsecho. Wie auch immer. Also nochmal herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Sorry für diesen leicht verpatzten Start. Wir hoffen, es geht in der gleichen Weise weiter, beziehungsweise wir bessern uns ein bisschen. Wir haben heute zu Gast Ralph Fitch von High Desert Gold. Da gab es ganz spannende Nachrichten, ich glaube Anfang der Woche. Und da gibt's um Übernahme. Aber zuerst machen wir mal eine kurze Vorstellungsrunde von uns, damit auch jeder weiß, wer uns noch nicht kennt. Also Thema des heutigen CEOs, die Märkte stehen vor dem Zusammenbruch, Edelmetalle ohne Regung. Und wir haben natürlich auch, weil wie Sie vielleicht wissen, wir sind alle Börsenbriefschreiber, wir haben teilweise auch andere Services, die wir im Investor Relations Bereich anbieten. Wir haben dadurch auch einen Interessenskonflikt. Also einige der von uns vorgestellten Unternehmen sind unsere zahlenden Kunden und dadurch entsteht natürlich ein Interessenkonflikt, der aber auch jeweils in den einzelnen Börsenbriefen von uns jedes Mal mit aufgeführt wird. Also das war so ein bisschen das Rechtliche von unserer Seite. Programm heute ist eine kurze Vorstellung von uns dreien. Dann verlieren wir ein paar Worte über die aktuelle Marktsituation im Bereich DAX, Dow Jones, Öl und Gold. Leiten dann über zu High Desert Gold. Der Ralph Fitch wird dann anfangen, seine Präsentation zu machen und wir werden ihn aber zwischendurch mit Fragen bombardieren. Ja, es wird also nicht eine langweilige Präsentation, wie Sie es manchmal kennen, sondern hoffentlich auch ein bisschen interessant. Danach gibt es eine Fragerunde, in der Sie auf jeden Fall auch Ihre Fragen an Ralph Fitch direkt stellen können. Die erste Fragerunde sollte sein in Bezug auf High Desert Gold. Danach gibt es eine Vorstellung von ein paar Unternehmen, die wir aktuell spannend finden. Und dazu gibt es dann auch eine Fragerunde im Anschluss an uns dreien. Ich weiß nicht, Joe, du hast gesagt, du müsstest vielleicht vorher weg. Das heißt, da müssen wir schauen, wie wir den Herrn Brunner dann noch verarzten können. Okay, aber Joe, fang doch ganz kurz an, dich erstmal vorzustellen, wer dich noch nicht kennt. Ja, das kommt jetzt ganz überraschend. Nee, aber zum Glück weiß ich ja, was ich so in der Vergangenheit gemacht habe. Bin schon seit den 80ern dabei, also zumindest was die Veranlagung trifft, war in den 90er Jahren bei einer österreichischen Bank dort in der Veranlagung tätig und auch im Wertpapierhandel und Research und habe mich Ende 99 selbstständig gemacht mit der i.V.m, bin aber auch noch Geschäftsführer der Vermögensverwaltung Portfolio Invest in Salzburg. Mit dieser betreiben wir unter anderem zwei Fonds, der PE Global One und der PE Value Growth, und der dritte Fonds wird gerade aufgelegt. Es geht natürlich stärker in dem Big Cap Bereich, nicht in dem Small Cap Bereich, sondern mehr in dem Big Cap Bereich. Und ja, nebenbei bin ich auch noch Chefredakteur und Herausgeber vom Smallcap-Investor, der eigentlich recht viel Spaß macht. In meinem Jahr weniger, weil die Performance natürlich, wie glaube ich, bei fast jedem ziemlich daneben ist, außer man hat natürlich alles long auf die großen Blue-Chip-Märkte gesetzt. Aber wir sind ja doch stark im Rohstoffsektor tätig und im Rohstoffsektor, muss man ehrlicherweise sagen, war dieses Jahr ein Katastrophenjahr. Das gibt's nicht immer. Hoffentlich nicht immer und hoffentlich war das auch der Tiefpunkt und nächstes Jahr werden wir wieder ein lachenden Auge da sehen, weil wir sagen, oder mit lachendem Gesicht da sein, weil wir dann einfach über 40-50% Performance uns freuen können. So, das war's eigentlich kurz von meiner Seite. Und der nächste bist ja du, Michael.
Genau, ich bin auf jeden Fall der Nächste hier in der Liste. Man sieht übrigens, ich habe auch ein Hemd und einen Anzug. Ja, heute, ich bin im Homeoffice, bin ich etwas legerer angezogen. Auch ich habe über 20 Jahre Börsen- und Kapitalmarkterfahrung mit Schwerpunkt Small- und Microcaps. Also mich interessiert jetzt weniger der Blue-Chip-Bereich, DAX, Dow Jones und ähnliches. Natürlich beobachte ich es, bin da aber nicht wirklich immer up-to-date und weiß da wirklich alles. Also mehr der Small-Cap und Microcap-Bereich, insbesondere dann der Rohstoffbereich. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Stock-Telegraph-TV GmbH. Das ist eine Investor Relations Gesellschaft, die für insbesondere nordamerikanische Unternehmen halt Investor Relations Services in Deutschland anbietet und daher rührt auch mein teilweise vorhandener Interessenkonflikt. Und dann, wie auch Joe, ja, habe ich meinen eigenen Börsenbrief, den Stock-Telegraph.com. Da bin ich Chefredakteur und Herausgeber. So, Hannes, it's your stage. Ja, mein Name ist Hannes Huster, bin Chefredakteur, Inhaber des Börsendienstes der Goldreport, von Beruf Bankkaufmann, Bankfachwirt mit Fachbereich Wertpapiergeschäft, habe 10 Jahre in der Bank gearbeitet als Anlageberater, Wertpapierhändler und seit 2006 führe ich den Goldreport. Und du bist farblos, Hannes? Ich bin farblos, ja. Hab kein anderes Bild mehr gefunden. Also okay, gut. Dann sag uns doch jetzt als nächstes, weil wir wollen den Teil jetzt hier mit dem generellen Markt relativ kurz halten. DAX 2 Jahre, Hannes. Ja, sieht gut aus. Ja, wie gesagt, ich denke, was wir halt im Moment sehen, ist, die Leute kaufen das, was steigt. Und es waren nun mal die Aktien, es waren nun mal die Standardaktien im DAX, Dow Jones, S&P und so weiter. Und meiner Meinung nach, wie gesagt, ist halt vieles getrieben von dem billigen Geld. Ich bin selber überrascht, muss ich sagen, dass es so stark nach oben gegangen ist in diesem Jahr nochmal. Wie gesagt, die wirtschaftlichen Rahmendaten meiner Meinung nach nicht ganz so gut wie jetzt die Aktienmärkte. Es ist nur getrieben vom billigen Geld und soweit ich die Sache auch beobachten kann, sage ich mal, die Unternehmen, die Zahlen, sagen wir, die Gewinne, die publiziert werden, sind in Ordnung, aber die Umsätze sind eher stagnierend oder rückläufig und das zeigt eigentlich schon, dass man, dass die Unternehmen sich mit Einsparungen die Gewinne halten, aber letztendlich der Umsatzzuwachs fehlt. Aber wie gesagt, ansonsten, der Markt läuft und die Leute sind natürlich heiß auf die Sachen, die laufen. Ganz klar. Ja, und es fehlen vor allen Dingen ja auch durch die Liquidität, die im Markt ist, es fehlen ja auch Anlagealternativen. Was willst du kaufen? Richtig, ja, richtig. So. Und da halt der Rohstoffbereich und auch die Minenaktien halt aktuell nicht en vogue sind, ja, bleibt eigentlich nicht viel mehr, als halt in die Standardwerte zu gehen. So ist es. Okay, Joe, auch noch ein kurzes Wort oder willst du direkt zum Dow Jones überschwenken? Nee, also einen wichtigen Punkt habt ihr vergessen, und zwar, wir sehen eine massive Umschichtung vom Anleihensektor auf den Aktiensektor. Der Anleihensektor ist ja ungefähr 3- bis 4-mal so groß wie der Aktiensektor und in den letzten 10 Jahren war der Markt, wo man sein musste, einfach der Anleihenmarkt. Und dadurch, dass die Zinsen aber sehr weit unten sind und die Gefahr besteht, dass die Zinsen oder das Zinsniveau steigen könnte, beziehungsweise nicht mehr weiter fällt, führt dazu, dass man keine Performance in der Zukunft mehr im Anleihenbereich macht und dazu kommt es zu Umschichtungen raus aus Anleihen. Dort verdrängt auch die Fed und alle anderen Notenbanken die Anlagemasse. Ja, und dann ist nur mal die Frage, wo investiere ich? Und wie ich schon gesagt habe, es bleibt nichts anderes übrig, als ich investiere in den Aktienmarkt. Und ich muss ehrlich sagen, für mich kommt es nicht so überraschend, weil ich auch relativ long bin im DAX. Alle, die bei mir mich mithören, wissen, dass ich meine Doppel-Long-ETF nochmal verstärkt habe im DAX. Ich glaube auch eher, dass wir noch ein bisschen weiterlaufen, bevor wir wieder Konsolidierung sehen. Die Bewertung ist noch nicht so hoch, wie sie schon sein könnte. Ich bin vollkommen bei dir, Hannes. Die Umsätze steigen nicht mehr so stark, aber das ist ganz klar, weil das Wirtschaftswachstum eigentlich auch gar nicht mehr so stark steigen kann. Da kriegen wir auch ein demografisches Problem, früher oder später in 15 Jahren. Aber das ist Realität, da bleibt gar nichts anderes übrig. Und wenn man da den Dow anschaut, der Dow ist eine gewisse Enttäuschung, führt aber auch dazu, dass Geld aus den, sage ich mal, anderen Ländern zurück nach Europa fließt. Also man sieht ganz einfach so, dass es vor 2009, 2010, 2011 Hochpunkt Griechenland-Krise, Portugal-Krise viel Geld ins Ausland gegangen ist, also außerhalb europäischen Raum, und jetzt fließt wieder mehr zurück, deswegen performt auch der DAX besser als der Dow Jones.
Trotzdem sehe ich auch beim Dow es weiter nach oben gehen und in ein paar Jahren, 5, 6, 7 Jahren werden wir sich an ganz andere Höhen gewöhnen können. Da wird jetzt, wo der Dow steht, dort der DAX stehen und der Dow wird wahrscheinlich nur mit 10.000 Punkte höher sein. Was seht ihr denn beim DAX jetzt noch in diesem Jahr als möglich an? 9,5 oder? Also die 9.000, denke ich mal, will der Markt sehen, oder? Na, 9.000 haben wir schon gesehen im Future heute, 9.001. Ich glaube schon, dass wir nur einen Tick weiterlaufen können. Wir können auch die 9,5 sehen, vielleicht gehen wir sogar unter die 10, ich weiß es nicht. Je höher, dass wir jetzt drauflaufen, umso weniger tief wird die Korrektur gehen. Das ist halt einfach mal so, jetzt würde ich sagen, ist zwischen 8,5 und 9,5 alles drinnen und sollten wir aber auf 9,5 jetzt in einen durchgehen, würden wir uns eher zwischen 9 und 10 sich bewegen bis Jahresende. Ja, sehe ich ähnlich. Okay. Hannes, hast du noch irgendwelche Einsichten zum Dow Jones oder sollen wir direkt weitergehen zu den Rohstoffen? Gut, gibt es ja eine Saison als Standardmarkt. Man muss halt auch mal beachten, wenn man sich jetzt ein bisschen die Vergangenheit anschaut, wie lange solche Rallyes gedauert haben. Wir sind jetzt schon, denke ich, 4 oder 4,5 Jahre läuft jetzt die Rallye an den Standardmärkten und länger als 5 Jahre haben die meisten Rallyes nicht gedauert ohne große Korrektur. Und ich wäre, wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig, weil, wie gesagt, immer wenn jeder so positiv ist und jeder sagt, ja, es muss ja jeder in Aktien gehen, weil die Anleihen keine Alternative bieten oder weil es überhaupt sonst keine Alternativen gibt, so einfach laufen die Märkte nicht. Und deswegen wäre ich trotzdem vorsichtig, weil, wie gesagt, historisch betrachtet 4,5 Jahre dauert normalerweise eine Rallye und die kann natürlich dann auch mal abrupt enden. Also im Umkehrschluss, ja, sorry Joe. Da bin ich in der Regel bei dir, aber ich glaube, wir sind nicht ganz in einem normalen Umfeld, da werden wir dann noch ein paar Gold und Silber auch hinkommen. Ja. Erstens einmal, wir wissen alle, und da sind wir glaube ich alle drei derselben Meinung, diese Gelddruckerei, die wir jetzt sehen, ohne Druckereien selber, sondern einfach nur mit dem Computer generiert, kann in der Regel nur mal irgendwann einmal zu Blasen führen. Ob das eine Inflationsblase ist oder eine Aktienblase oder beides oder alles drumherum. Also es muss eigentlich zu einer Inflationierung kommen und das, was wir jetzt am Aktienmarkt sehen, ist nichts anderes Form als eine Inflationierung. Und von daher glaube ich schon, dass wir das eher so wie in den 70er sehen müssen. Da hat auch der Markt 10 Jahre nichts gemacht und das ist auch bei uns so. Schauen wir sich jetzt doch einmal, wenn man sich einen 10-Jahres-Chart anschauen würde oder einen 15-Jahres-Chart, dann sind wir nicht viel höher als 2000. Ja. So, das heißt, wir haben seit 2000 kaum eine Performance gemacht. Und dann, und wenn man sich die 70er Jahre anschauen, was dann in die 80er, 90er Jahre passiert ist, glaube ich, weiß auch jeder. Und genau vor so einer Phase stehen wir meines Erachtens auch. Und das passt einfach ideal dazu. Das Geld, was wir produzieren, muss entladen werden in höhere Preise bei den Produkten, aber auch in höhere Preise bei den Aktien. Und deswegen glaube ich, kann schon durchaus sein, Konsolidierung kommt immer. Ich meine, wir haben heuer im Sommer auch Konsolidierung gesehen, wie wir bei 8,5 waren im DAX, habe ich gesagt, bis zum September brauchen wir jetzt eigentlich nichts mehr vom Markt erwarten, weil da tut sich nichts mehr. Morgen, was ist, wir sind auf 7,8 runtergefahren und waren im September wieder bei 8,5. Also Korrektur wird es immer geben, so ist einmal der Markt und so ist es auch gut. Wenn nur es Einbahnstraße ist, dann wäre es ja auch schlecht. Aber was ich sehe, ist, dass trotzdem extrem viel Geld auf der Seite wartet und noch nicht die Euphorie da ist, um wirklich eine Korrektur auszulösen. Jungs, aber ich habe ja heute so ein bisschen die Stoppuhr dabei, weil wir in der Zeit begrenzt sind. Also lass uns damit mal, ich versuche das heute mal durchzupauken, damit mal zum WTI Öl über 3 Jahre. Ich habe dazu heute, glaube ich, 2 interessante Meldungen gesehen. A, China ist jetzt der größte Erdölimporteur, das ist Fakt 1. Und B, die Lagerbestände in den USA sind auf jedenfalls zwischenzeitlichen Hochs gelandet. Joe? Ja, vollkommen klar, das hängt einfach mit dem Fracking zusammen, das drüben exzessiv betrieben wird. Deswegen haben wir auch das Brent höher. Brent ist bei 107, WT ist bei 96, das heißt, wir haben wieder ein Gap von $10 erreicht und das hängt einfach damit zusammen, dass diese
Lieferströme, die man hat, nicht so schnell umgestellt werden können, wie das, was produziert ist. Das sind ja alles langfristige Verträge, die abgeschlossen worden sind. Und ich meine, eines ist ganz klar, ein Produzent, ich sage jetzt, Venezuela ist sowieso nicht das Liebkind der USA, aber die haben auch bis jetzt noch immer in die USA geliefert und die freuen sich natürlich, wenn sie nach Europa oder sonst irgendwo liefern können oder China, weil sie dort einfach $10 mehr kassieren für ihren Öl. Aber das dauert einfach seine Zeit und das dauert einfach Umstellung. Und das spiegelt natürlich auch wieder, dass die Konjunktur möglicherweise sich in Asien ein bisschen erholt, auch Europa langsam wieder anzieht und USA allerdings ein bisschen stagniert und das spiegelt sich auch im Ölpreis wieder und das hat man in den letzten Tagen extrem gut gesehen beim Brent und beim WTI. Das Brent ist relativ stabil geblieben, nur $2-3 gefallen, währenddessen das WTI, und das sehen wir da sehr schön, eben $14-15 gefallen ist. Ja. Ich bin ein Ölfan, ich glaube an Öl. Aber Hannes, es ist normal. Hannes, bist du auch Ölfan? Ehrlich gesagt nicht. Ich würde es gern tiefer sehen, weil da würden die Goldminen mehr Gewinn machen. Hast du recht. Nix da, Öl steigt. Öl geht nach oben. Aber wo wir jetzt gerade von der Hannes... Die werden schon genug Geld verdienen, wenn der Goldpreis wieder steigt. Wenn der Goldpreis wieder steigt. Also wir sind ja jetzt doch ziemlich weit vom historischen High entfernt, ja, aus bekannten Gründen oder vielleicht auch nicht bekannten Gründen. Also ich bin ja ein Fan unter anderem auch der Verschwörungstheorie, ja, was Gartner und ähnliche Leute jetzt hier in die Welt setzen, dass der Goldpreis halt massiv manipuliert ist. Hannes, du bist ja auch bei deinem Goldreport eigentlich auch auf der gleichen Seite. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also gerade was wir in den letzten Wochen erlebt haben, das waren massive Eingriffe in den Goldmarkt. Und ich sag mal, man macht ja da gar kein Hehl mehr draus. Man macht es ja zu gewissen Uhrzeiten, Goldpreis fällt $30. Man kann dann, sagen wir, minütlich das Volumen an der Comex beobachten, wie es dann in die Höhe schnellt. Und auch zum Beispiel, ich denke, Freitag vor 2 Wochen war es ungefähr $30 runter und dann wird der Goldpreis innerhalb von $5 Spanne den ganzen Abend gehalten. Also wie gesagt, offensichtlicher geht's nicht. Und sie haben dann noch die negativen Analystenkommentare dazu von Goldman Sachs und von allen anderen. Ja. Das heißt, du glaubst nicht an die Fat-Finger-Theorie? Nee, auf keinen Fall. Okay. Auf keinen Fall. Also hier, der Goldmarkt ist natürlich relativ klein jetzt im Vergleich zum Aktienmarkt, Rentenmarkt oder auch zu anderen Märkten und ist halt relativ leicht zu bewegen, gerade über die Comex. Und wie gesagt, da kann man halt sehr, sehr gut Geld verdienen mit der Verunsicherung noch von den Leuten. Und wie gesagt, das Umfeld für Gold hat sich nicht geändert, hat sich meiner Meinung nach eher noch deutlich verbessert in den letzten 12 Monaten. Und trotzdem haben wir einen Goldpreis, der, sag ich mal, 40% vom Hoch korrigiert hat. Also für mich, ich muss ehrlich sagen, klar, Goldpreis ist manipuliert, da braucht man gar nicht drüber reden. Und jedes Monat, wo es länger ist, herunten steht, umso dramatischer wird nachher der Goldpreisanstieg danach werden. Ist klar, weil kaum eine Mine jetzt nicht rentabel ist, aber die Projekte sich nicht mehr rechnen. Und deswegen gehen kaum neue Projekte oder werden jetzt finanziert. Und für mich ist das, und was glaube ich auch viele Leute übersehen, zumindest die in den westlichen Banken drinnen sitzen, die Manipulation eigentlich machen, ist, früher oder später werden sie ihr blaues Wunder erleben, denn das Gold fließt ja massiv nach Asien. Und früher war es halt einfach so, da war es halt ein westeuropäisches Spiel. Die Londoner haben mit den Schweizer und die Schweizer mit den Amis und vielleicht noch die Japaner noch ein bisschen dazu und da hat man sich den Goldpreis ausgemacht. Und Hongkong noch dazu, das war ja damals englische Kronkolonie, das spielt sich nicht mehr ab. Es fließt physisch das Material nach Asien und dort bleibt's. Und irgendwann werden dort die Herren in den Banken, die jetzt short sind und so umeinander spielen, auf einmal feststellen, Kacke, wir sitzen auf einen Haufen Short-Positionen drauf und müssen einen Haufen Gold liefern, wir haben keines. Dann werden sie in London anrufen und sagen, du schick ein paar Tonnen rüber, dann sagt nix, ich hab nichts mehr, ich brauche selber von dir Geld. Ein paar Gold-Ding und dann werden sie die Schweizer anrufen, die haben auch nichts mehr, weil sie alles schon in Asien verkauft haben. Und dann kommt das blaue Erwachen, weil dann zerreißt den Goldpreis. Das ist ganz klar. Lass uns jetzt mal den Ralph Fitch mit ins Boot holen. Ralph, are you with us?
I am, yes. Okay, perfect. So we were just chatting about gold, and you can see the chart on your screen. So especially in Germany, there's a lot of conspiracy theory about the gold price being manipulated by whoever, and also it's a fact that a lot of the ETFs and a lot of the ETFs are selling gold, physical gold, and that it's through Switzerland it's transferred mostly to Asia. So do you have any insight, and what's your opinion on the gold price as it is right now and where it might be in the future? Well, I think this is obviously a question we all sort of puzzle over, particularly those of us sort of in the business. I mean, I think there's some real obvious things that are probably obvious to everyone, but one way I like to put it is that because many currencies are easing, and obviously in the US it's continuing to do so, and probably must for some considerable time longer, the hard assets, the things like gold and metals, have to eventually sort of float to the top. So I think the overall trend, you know, whether that's when I'm talking about trend, maybe we're talking about months and years, it seems to me very unlikely that over that sort of time period the gold price is going to collapse. In the shorter term, many things seem to affect the gold price. One, of course, is the strength or weakness of the dollar. My feeling is that in these longer term trends, the amount of easing is sufficient that even with a stronger dollar you could still see a higher gold price in dollar terms. I think in the shorter term time frame, you know, if you're a trader, then clearly there is a very good correlation over certain periods of time between strength of the dollar and things of this sort. But I think the you know, we talk about manipulation. I think the way that inflation is measured, say in the US, does not really capture all the inflating items. And one of my favorites on a very sort of casual basis is just restaurant pricing. And if you know, the cost of a meal in a restaurant, if you think back a few years, certainly if you were in the US or Canada, the prices sort of steadily go up 10, 15, 20% a year, and you then look at the inflation stats, say from the US government, and it looks like nothing's happening. So I think there's clearly inflation in the system, and at some point we should sort of see that manifested. Yeah, I think all of us agree to this, and again, yeah, the Germans especially are big fans of these conspiracy things, and but we all, like Joe, Hannes and myself, we are all convinced that gold has to move up, yeah, and even higher than the all-time high was so far. Hannes, ganz kurz, kannst du dein Mikro ein kleines Stück weiter nach unten tun oder aufhören zu atmen? Okay, aufhören zu atmen. Sorry. Okay, good. So, yeah, Ralph, I think what we are going to do now is that we are switching to your presentation, and then you can run us through high desert gold, and yeah, we will probably come up with a couple of questions while you're presenting. So, but the stage is yours for now. Okay, well, thank you very much, and thanks very much for giving me this opportunity to make my case for high desert. Maybe a little backdrop, because I gather you've been having some sort of general discussions. I do think this is a really good time to look at gold and gold companies. You know, we've been out of favor long enough now that folks are starting to sort of change their attention from those parts of the markets that have done very well in the last year, looking around for areas which have not. And I think maybe where it will start, as it usually does, is with the bigger companies. And I think this time around they are sort of pulling in their horns a bit, trying to make some real earnings growth, sort of cutting down on staffing, maybe even sort of upping the grades that they're mining.
to try and sort of become the darlings of the market again. So I think that is happening this time around. I think the rout has been bad enough that the mining companies, which, you know, typically an ore body has a lot of low-grade material outside the higher grade that they started mining, and as the gold price goes up, there's a real tendency just to mine the lower grade mineralization, so the profits don't really go up, but the mine lasts a lot longer. And I think in this route, maybe that process has been reduced, and maybe we will start seeing some sort of real earnings growth in some of the bigger gold companies. And that usually leads to the trickle down to the smaller companies, or the very small companies like High Desert Gold. And without the High Desert Golds, most of the big companies would not be able to replace their resources or reserves, and that's been so for a long time. And so the process typically is the geologists have an idea. I'm a geologist. In fact, I used to be the chief geologist in Chevron in their resource division. And we start with an idea, and what I like to say is you start with nothing, and you find something that was not known about, so you've created something new. You've created new wealth. And that's really the discovery process. And High Desert is about that discovery process. So we started with an idea, and our big idea in the company at the moment is this property called Gold Springs. And several things I really want you to sort of understand about the property as we go forward. And it's really that, one, it's a very large property position. It's still in the exploration stage, but from a geological perspective, we believe we have an opportunity for a very large deposit, maybe 5 million ounces plus. So we're right at the beginning of that process. So you have a group of geologists exploring something. They see this huge potential. We've put out a very small initial resource, about 400,000 ounces, just to demonstrate that the gold is there, and we'll be continuing to grow that. What you see on the screen now is the High Desert Gold as it is now. So we're on the Venture Exchange in Canada, also on what's called the QX in the US, and are traded on several of the German exchanges. Actually, interestingly, earlier this year, there were a couple of months when the trading in Germany exceeded that of the US and at times even Canada. So we've done, at times, we've done a good job of sort of getting our message out. And one of the things we are trying to do is do things like this, get our name better known in Europe. We have a number of very large European investors, and we'd certainly like to sort of keep them apprised of what we're up to. Ralph, let me ask you a question. Yeah, do you think there's a difference between the German or European-based investors and the North American investors? I would say if you're just trying to understand the psyche of the different investors as we see it, so this is obviously a personal sort of internal perspective. If you're raising money, the Canadians appear to be the ones who are most sort of happy or comfortable in that situation. So for a small company raising money, I would say that Canada is probably the easiest place to start. Once you have say a good lead order or some real interest in Canada, then there are often, as you're obviously aware, very wealthy individuals or groups or funds in Europe that will sort of come in. But I would say Canada still tends to be the sort of lead. The US is way behind in the resource sector. It's quite difficult really to raise money or really get a lot of interest in the US. It's not non-existent, but it would certainly be a third. I would say Canada first, Europe, and for us that's probably Switzerland, then Germany, and
a little bit out of London, but I'd say Switzerland and Germany are probably, over the last 20 years I've been doing this, they're probably easier places to sort of give your story and get people to understand it. Yep. So sort of moving forward, the High Desert story, we had got up to about 36 cents earlier this year. One of the things, certainly for folks who are trading or interested in the space, something that's happening this year, which I guess one could have guessed might happen, but it's quite interesting, although very uncomfortable for the smaller companies, is the tax loss selling in the US and Canada has started much, much earlier than usual. And we've actually had folks who say they continue to like our story, say they're going to sell, and then try and get back in. They have to wait 30 days before the end of the year. So if any of that is true or a real trend, then you're probably seeing the lows in quite a number of stocks, and probably including our own. So the company, as a standalone, 86 million shares out. It's worth about $6 million, obviously a real micro cap. Cash mid-year was $3 million, but we chose this year to be a little bold, took a bit of a risk. We had a strong drilling program. We decided we were given the money to find ore deposits, and that's exactly what we've done. We drilled 55 holes this year. They've been very good results, and will clearly expand the resource that we reported at the beginning of the year. So, sorry to interrupt you again, yeah, but so no you drilled 55 holes this year. How many meters have you drilled in total? Let's think. It's I'm doing it in feet. It'd be about 8,000 meters. Okay. And are you doing diamond drilling or RC? No, it's actually RC drilling. I would say in Nevada, the history for this very near surface style heap leach mineralization is that RC drilling, because you get a much bigger sample, is often the preferred way to go, and it's certainly a lot cheaper. To give you an idea, for a meter of, and I'm translating from feet, but about a meter of RC drilling will cost you about $60, and a meter of diamond drilling probably $250, $300. So, and the RC drilling is much, much faster, so we can do sort of 5 holes by the time you finish one diamond hole. So to start outlining your ore deposit, this is probably the preferred way to go. Okay, and 55 holes, will this be the full program for this year? Because I read something in preparing for this conference that in January you predicted to drill 100 holes. We did indeed, and that was our plan. And this plan of arrangement or merger, which is on the screen now, has sort of come up, and we decided that we would we stopped drilling actually the end of September. We can still restart, but we wanted to focus on getting this deal done, and so we sort of given it a break for the moment. The deal you see here is sort of interesting. So here is a small company suffering through tax selling, gone from sort of the mid-teens at least in price down to low was like 4.5 cents, which is abysmal. And we need to figure out a way to continue. Our treasury mid-year at 3 million. We've been drilling away for another quarter. So we're sort of down to the 1.5 or somewhere around there. And one doesn't clearly want to do a financing at the lowest possible price. This merger does not represent a merging at our highest price, but it's certainly not the lowest. So the 0.275 ratio is equivalent to maybe somewhere around 12 cents, depending on how you view the value
these Class B shares that are going to be introduced by South American Silver. So maybe I sort of start at the beginning of the whole thing to help you sort of understand why I believe it's a good deal, and I'm hoping to be able to buy more High Desert shares before this actually happens, because I think it will be an instant profit. So High Desert, South American Silver last year purchased a bit over 16 million shares because South American Silver had been a very large precious metals, well, I shouldn't say very large, it was a large for an exploration play. It was doing very well. We had the Malcucota project in Bolivia, South American Silver did, and that was heading to be maybe number 3 in the world for silver, and it had a very high indium content. Unfortunately, Evo Morales of Bolivia, when he saw the sort of PEA, the sort of scoping study announcement, decided he'd rather like that for Bolivia and expropriated it. South American Silver is in the process of arbitrating through international arbitration a settlement with Bolivia. So what the South American Silver shareholders decided to do was a plan of arrangement in which, just before the merger takes place, the existing South American Silver shareholders would get a Class B share that represented 85% of any cash award after costs. And the continuing merged company would end up with 15% of that settlement. So when we talk about a merger, we're merging with the Class A shares, because the Class B shares will have been spun out just before the merger takes place. Are the Class B shares, are they going to be traded on the exchange? Well, we are looking into that to see whether the Toronto Exchange will allow us, and I say us, and maybe this, I should have made this clear at the beginning. I'm the executive chairman of South American Silver Corp. I was the founder of both High Desert and South American Silver, and this deal was put together by the independent directors of both companies who have no cross-interest whatsoever, and I was not part of this negotiation in any way. So it was done completely separately, and the reason South American Silver wanted to do this was because of the expropriation of their precious metal project in Bolivia, and they were their only other asset, which is significant however, is a big copper gold porphyry in Chile, and that big copper gold porphyry will become part of the merged entity. It's got about 6 billion pounds of copper and over 1 million ounces of gold already, and it's only just sort of started to be explored. So that will become part of the merged company going forwards. So in terms, yeah, and the merged company might have to change its name because South American Silver does not reflect copper. No, it does not reflect Nevada, right? So exactly. We are still sort of playing with how to do that. Some of the reasoning that we might not do it immediately is we don't want to do anything that would upset the arbitration process. I don't think it would, but we just want to make absolutely sure before we do it. Yeah, I'd probably like to call it High Desert Gold. I don't know if the South American Silver folks would necessarily agree, but there probably will be a name change down the road. But we're merging with 13 million in cash, and as I pointed out, our treasury is pretty low. The 6 billion pounds of copper in Escalones, over 1 million ounces of gold there, and 15% of any award. And the award, if we look at the next slide, well, maybe it will have to be the one after. So here's the Escalones resource. It's around 6 billion pounds, and I should have probably added to this, there's about 2 billion pounds that are about 0.6% copper, which is where you would start.
even though the overall average grade's 0.4. In terms of the Malkukoda project, if you just cast your eyes to the bottom of the page, you'll see it was a really nice project. So at around 25 silver, it had a 1.5 billion NPV at 5%. I was associated with that discovery as well as the team, of course. And we were very proud of that in South American Silver, and unfortunately it got taken from us. The arbitration award takes into account those sort of numbers, but we have at this point, I think it's fair to say, really no way of knowing what the arbitrators will award, if anything. So, you know, we're all the way from 0 to 500 million or something in terms of possible outcomes of that award. And so I think in trying to value whether the 0.275 ratio is good or bad, you need to sort of give some sort of value to that 85% of the cash award that you know, may or may not happen. What value you're going to give to that in the current share price of South American Silver, which is around 40 to 44 cents. My view, and it's purely a personal one because we have no way of telling at this point what that will be. I would think if the B shares were trading, you might get sort of 5 or 10 cents for them or something like that. So my guess is, you know, maybe the SAC shares, Class A shares, would trade down a bit after the merger, but nothing like the, I think if you look at the ratio now of, say, 6 or 7 cents for High Desert and divide by the exchange ratio, 0.275, you end up with a price of 21 to 25 cents. I think it's very unlikely South American Silver will trade that low. So we're just coming out of a blackout, so I have the opportunity, you know, to purchase now, and I think it's a really good opportunity. It's sort of money, it's sort of pretty obvious money, I think, can be made at this point with the tax selling in High Desert, forcing the price below a reasonable price. Talking about buying, sorry, Joe, let me just ask one question. Yeah. Ralph, talking about buying more shares. So what's your actual share position in both of the companies, High Desert and South American Silver? I think fairly similar. I think on a percentage basis, I should know exact numbers. I think I've got about 2.6 million in High Desert and about 3.5 million in South American Silver. Okay, and you also... And I have bought shares throughout the history, actually, of both companies. So. Okay, and I'm pretty sure that you talked to some of the major investors in both of the companies about if they like the deal. So there has to be an AGM or a special meeting of the shareholders to approve the merger, right? And that's held in December? Yes, I think it hasn't been sort of set in stone yet, but I think it will be probably early December, somewhere in there. We have to give, I think it's 25 to 35 days notice after we've sort of sent out the circular, which we're obviously working on. In terms of response of investors, there have been a couple who don't particularly like the deal, but I would say the overwhelming response is actually sort of congratulations of finding a way through this very difficult market. And I think what's sort of special is, as it was pointed out in the press release, I will become the CEO of the merged company, and our exploration team will remain in place, and the focus of the merged company will be the exploration and development of Gold Springs. And and maybe a useful thing is that when the major South American Silver shareholders first took on their 18%, they actually did their own due diligence with you know, very good economic geologists who clearly saw the potential of the project, and so I think we will get really good backing. And the big backers of South American Silver
sort of includes several very, very wealthy sort of billionaire types who are really want the company to succeed. So we've got a very solid shareholder base in South American Silver, which I believe will be very useful to have, particularly in this sort of market conditions. Okay. Joe, I think Joe had a question for you. Yeah. Do you have a spreadsheet where we see after merger how many shares are outstanding, what is the cash position, and so on? So I make a rough calculation. Maybe I'm wrong. After the merger, you have around 135, 140 million shares outstanding. 135. Yeah. And 30 million in cash. Or something. Well, it's 13 million. September 30th number for South American Silver was 13 million, so it'll be a bit below that. But let's just, for this calculation, say 13 plus the sort of 1.5 from High Desert. Okay. And as a new CEO from this company, if the merger is done, your primary focus is on the project of High Desert Gold, or is it more on the project from Chile? It will be well, I think the way we would describe the merged company going forward in the discussions I've had with that board so far, clearly people who lost the money in Bolivia would like to make sure that we do a good job in getting an arbitration award, and 15% of that will come as a little bonus into the merged company. The second thing is we are trying to joint venture the Escalones project, and the reason why is not that we don't like it, but it's extremely expensive to drill and move forward one of these extremely large porphyries, and we think it's appropriate to have a partner. Another way to put that is at some point you're going to have a partner. These are $1 to $3 billion capex projects that go for 50 years or so. And we found it, and we've got £6 billion. At some point, my guess is we will see the equivalent of maybe 4 cents a pound of at least what we've found already come back into the company. Might not be next year, but I think that's the sort of value we should see at some point. So the focus is Gold Springs. And why Gold Springs? As you'll see as I get into this, it's at the surface, literally at the surface. You can go and take your geological hammer and go and bang on ore grade mineralization with good metallurgy in 2 friendly states. So it's a great jurisdiction in which to start a mine, and we have good metallurgy, heap leachable material, and would be probably, we haven't done the engineering, so I need to put a caveat there, very low capex and low operating costs. That's what we think at the moment, and we have done internal studies with engineers sorry, someone just asked me a question. We have done internal studies that do show that the mineralization we found is likely economic. I'm just going to skip along here just to show you where it is. So here is Gold Springs. It's right on the boundary between Nevada and Utah. Both of them are mine-friendly states. And in fact, on the Utah side, the Bureau of Land Management, which controls minerals in this area, has declared the area to be prime purpose mining, which should greatly simplify any permitting as we proceed. In terms of the team, my background was Chevron, Imperial College in London. I've had a number of, been lucky to be parts of the teams. It's always a team, it's not really an individual. Discoveries, Collahuasi in Chile, world's 3rd largest copper project, the Malcucota, the Escalones, and we think that Gold Springs is our next major discovery. That's what we think as a group. We're very fortunate to have Randy Moore, who's the VP of Exploration for High Desert, and he
knew of this Gold Springs property through his work with Cambio, and he brought it to the company. And he's the, the guy who's really a proud owner and intimately associated with all the exploration. Richard Doran is the silent guy next to me. Unfortunately, we didn't have a second headset that sort of struck him out here. But if at some point you want to talk about investor relations, I can just pass my headset over. And we have a very strong CFO in Bill Filtness. The sort of highlights of the investment, we had the 86 million shares out, which is not too bad. That's going to translate in the merged company about 134. Management owns about 6% in High Desert. The resource is about 400,000 ounces if you use the gold and silver. You could also quote that with a higher cutoff with an average grade, I do in a later slide, about 0.7, 0.8 grams gold, higher silver, so it averages out an equivalent grade of over a gram. You're talking about just over half of those ounces. The 55 holes we've done this year, most, not all, but most of them have had very good ore type grade over good thicknesses, and we believe we've significantly increased the resource. We don't know the exact number, but it would not surprise me if we've added something like a couple of 100,000 ounces or something like that. So we'll be maybe 600,000-700,000 ounces by the end of the year, and next season nothing has been closed off, and we're only drilling on pieces of 2 of 18 areas where the gold mineralization is actually sticking out of the ground, outcropping, and there's no end in sight to where we can drill to try and increase this resource. We're right at the very beginning of that process. Ralph, so your focus is to increase the size of the resource, or is also another focus to increase or to bring up the inferred into a higher category? Yeah, I think probably this year some of the inferred, particularly in the area that we call Grey Eagle, which I'll show you in a minute, I think quite a lot of that we will be able to talk about as indicated. And I think what we're going to do within the merged company is try and move through the sort of engineering studies as quickly as we can when we feel we've got more than the minimum, but the low end, we're not going to wait until we have 5 million ounces to try and move towards production. And even the ounces we have here, with the 400,000 ounces, the internal study we did with, again, external mining engineers, they thought what we had now would actually be economic. So if we add another couple of 100,000 ounces, or maybe next year early on we get to 1 million, I think we'll probably all feel pretty comfortable to start, doing the PEAs and then moving through the feasibility. And in this area, we think that is achievable in something like 3 years once we start along that road. We haven't started along that road yet. The beginning in the Canadian setting is this thing called a PEA, or preliminary economic assessment. Why they changed the name from scoping study, I don't know, but that's what they call it. And I'm hoping we will do one of those sometime next year, and then follow on with pre-feas, feasibility as quickly as possible. And as you know, when you get maybe to pre-feas in terms of funding, you can then start looking at gold streams and all these other sorts of things, other ways to fund. And if we think about the merged company, 2 things might really help us along. One would be $20 or $30 million or something coming from the arbitration award, or the joint venture paying some substantial sum for the entry into the deal on Escaloni. So we might get a long way without further dilution. Okay. It's well situated, so any of you who know sort of Nevada, Utah, the Cedar City in Utah is where we have our sort of storage facility. It's not really an office. We, unlike most U.S.
operations live out there in a tent camp where it says Gold Springs. It's a lot cheaper than driving in and out to a hotel, and it's much more efficient. You can work longer hours, and in any case, it's actually very pleasant out there. It's a large area, so it's 74 square kilometers, over much of which we find outcropping gold mineralization. And it's large, and this is the point, one of the main points I want to make. So one, it's near surface or at surface. Two, it's got good metallurgy. And three, the entire area is very large. So these two maps are the same scale, and we see the Carlin district on the left, which is probably the best known area in Nevada. And you can see the little call outs on the map on the right. That's all held by high desert gold. And so it's not exactly the same size, but it's very large. And so we could potentially develop more than one mine on our land position. Okay, in terms of time, how much more time do you want to give me? 90 seconds. No, just kidding. No, that's all right. That's all right. No problem. No problem. So the large land position, what I've tried to show here in a sort of not very technical way is the little green blobs are where you can go and see rock sticking out of the ground that's gold bearing. And we've done all our drilling in one area here called the Jumbo. So you're talking about 8 kilometers, the length of the trend. We've done maybe a kilometer here. And the Grey Eagle, where we spent most of the time this year, another little piece. All these other green blobs, we believe, have similar potential. So at the moment, we've only drilled a little piece of Grey Eagle and a little piece of Jumbo. And as I go through this... Can I interrupt you? A small absolutely. thing. I will translate a little bit. That's I think is a major point. Also die grünen Punkte sind eigentlich dort, wo man optisch schon an der Oberfläche Outcrops, also Ausbisse sieht, wo eine Vererzung ist. Und das kleine rote Eck, ich zeige es jetzt schon mal hier, da hat sich jetzt die Bohrungen konzentriert, also da sind jetzt 55 Bohrungen niedergebracht worden und das ist halt auf einer Länge von insgesamt 8 Kilometer. Und das ist halt sehr leicht an der Oberfläche und Sie vermuten halt, dass diese, was Sie halt hier finden, eigentlich auf alle diese grünen Bereiche und so weiter ausdehnen lässt. Und deswegen sind Sie eigentlich, ja, das ist glaube ich der Grund, warum Sie so optimistisch sind. So, go ahead, sorry. Okay, no problem at all. So here's a little more detail on the resource, maybe a little more than you want, but the point I want to make is in our study with the mining engineers, 0.3 grams, well actually 0.2 grams was the actual cutoff in the open pit. So when we're digging the hole and trying to make some money, the mining engineers said your likely cutoff is going to be around 0.2. So we decided to report at 0.3, which ended up with this, actually I've got a pointer, I'm not very familiar with this, but I'll try here. So we ended up with a 0.67. If we up the cutoff grade, i.e. we leave behind some of the lower grade material, we do have higher grade material if we need to. And the way the mine would work is we would start mining with this higher grade. And if you look at the tables below, besides all the many numbers, you'll see that the Jumbo, if we up the cutoff, we get to a little over 1 gram. If we up the cutoff at the Grey Eagle, where we did most of the drilling this year, it was actually 1.4 grams. And we've got a lot more higher grade mineralization from the Grey Eagle this year. So the chances are, since that starts at the surface, and I will move to the next slide, you'll see that there are some really quite spectacular things. This hole, as an example, it's one of the better holes, but not necessarily the best, starting at the surface. That's why I sort of bring it out. I'm trying to make this point because people often just focus on grade, but of course economics is the real issue. And if your mineralization literally starts at the surface, so you don't have to spend a year stripping and all the cost, this makes a very big difference to your economics of the project. So this was down to 62 meters, average 2.39 grams.
we've got a lot of this sort of thing, maybe usually averaging around a gram or 0.9 grams. But the point is, it starts at the surface. And it's a zone maybe 60 meters thick, 60, 70 meters thick, dipping into the ground, but starting at the surface. Here's some other holes. Ralph, is yes. this more... how deep you are drilling so far? What is the deepest hole what you drilled so far? And the second about, question is this... Yep. And the second question is this all oxide or is there sulfide materials also? Or you find in the deeper holes sulfide? Yeah. Okay. So because we have this huge area, and it really is, it's 8 by 8 kilometers where we're seeing outcropping gold mineralization. We are only drilling the shallow parts at the moment. So we're only going down 500-600 feet, so what's that, 200 meters at the deepest. And we just haven't needed to drill any deeper. We're just following along the zones, these long linear zones, and we haven't found the ends yet. So, you know, these are some of the holes this year, and if you look at the bottom two here, so here's 61 meters of average about 107, 86, 106, and even these are starting close to the surface, but because this is a dipping body, maybe I can show what I mean in a later slide, but if you project these up to the surface, they actually come to the surface itself. So in terms of metallurgy, and I didn't answer your second question, but I can answer it on this slide, the Grey Eagle and Jumbo targets, which are the two areas we've drilled, are slightly different. At Grey Eagle, this is an epithermal sort of hot spring gold system in terms of genesis. There is almost no sulfide there, and so we do not really have a sulfide issue. There is some sulfide at Jumbo, but all the gold is outside of the sulfide. So it doesn't make any difference to our recoveries to the depth that we've drilled, whether we're in oxide, i.e. the pyrite is oxidized, or in the sulfide zone where you can still see the pyrite grains. The gold is not in the sulfides, it's separate. And we've demonstrated this in thin section, and the metallurgy certainly reflects that. So we've done two types of metallurgical tests. One so far only with the material from the reverse circulation drilling, which is fairly coarse for those who understand this sort of information. It's 0.07 to 0.25 inches roughly in size, the grains. Probably for heat leach you would use a minimum of say 0.3, 0.35 inches, but this is big enough to indicate that it's likely that it would work. And we got yes. Sorry, yes. I think this goes a little bit too much into detail. Okay. Okay. So maybe just give us the bigger picture on this. I know it's important, but don't go into too much of the technical issues, right? So okay. Yeah. Okay. So I think. But maybe can a small summary. I think the important thing is that people understand what's happening here. Ja. Das Wichtigste ist wirklich, dass man hat zwei Möglichkeiten oder zwei große Möglichkeiten gibt, wie man Gold eigentlich rausholt. Das eine ist über Heap Leach, das heißt man überspitzt formuliert, man laugt das Teil, man schmeißt alles auf einen Haufen, überschüttet es mit sozusagen Lauge, laugt das Gold raus und dann hat man gewisse, ja, das Gold, was in diesem Gestein war, hat man rausgeholt. Das ist der eine Prozess. Der andere Prozess ist über
Flotation Plant, ich weiß gar nicht momentan das deutsche Wort dafür. Das heißt, dadurch wird es natürlich aufbearbeitet, auch chemisch behandelt. Und so sieht man es auch. Deswegen war meine Frage wegen Oxide und Sulfide, denn das Oxide-Material kann man viel leichter und einfacher also das Gold kann man leichter aus diesem Oxide-Teil rausholen und dadurch wird auch die CapEx-Kosten natürlich viel niedriger. Das war der Hintergrund meiner Frage und das ist eigentlich das Wichtige, dass scheinbar in diesem Material, wobei man sagen muss, sie bohren ja noch nicht ganz tief nach unten, sondern nur die ersten 200 Meter und sie haben eigentlich die Source noch gar nicht gefunden, wo es wirklich das Ursprüngliche ist, aber dieses Material, was Sie dort finden, ist sehr leicht laugbar und dadurch, es ist alles so oxidiert und dadurch ist die CapEx-Kosten eigentlich sehr niedrig und das ist eigentlich das Wichtigste für uns und ich glaube, mehr braucht man für den Anfang eigentlich gar nicht wirklich verstehen. Ja. Oder, was glaubst du, Michael? Nee, das reicht vollkommen. Also wenn jemand natürlich, wir haben ja unten auch die Webseite eingeblendet, hdggold.com, da ist sicherlich ein Kontaktformular oder eine E-Mail-Adresse, wenn einer wirklich detaillierte Fragen ist, weil er vielleicht auch Geologe ist, bitte direkt mit dem Unternehmen in Kontakt treten. Aber ich denke, wir wollen jetzt hier einen groben Überblick haben, ja, wir wollen jetzt nicht zwischendurch Leute verlieren, weil es zu technisch wird. Ralph, I would suggest moving to the next slide and just give us maybe just like the key points on every of the next. Yeah. No, I can speed up. That's no problem. Perfect. So this slide may be a little technical, but it's a really important point. So the little black circles were the green blobs before, where I said the rock stuck out of the ground and it had gold in it. The backdrop is the geophysics, which reflects where these types of rocks with the gold in are slightly below the surface, i.e. they don't stick out of the ground and you have to use geophysics to sort of map them out. As you can see, we were already excited by the 18 targets where the mineralization stuck out of the ground. It is in fact far larger than that and most of these things are connected and there's about 33 kilometers of these boundaries that we think are prospective for gold mineralization. So it's much, much larger than just the 18 targets. There's a bit of an echo that's developed, but hopefully it's not too bad for you folks. The map here just shows you all those little blobs where the mineralization sticks out of the ground in a sort of 3D picture of the topo to give you a better feel for it. If we now look at the northwest area we call Grey Eagle, we have the backdrop of the geophysics and the little dots are the drill holes and you can see this is where we've found all the mineralization both last year and this year. The next one is it's like a slice of bread. It's like cutting into the loaf. So we're looking, the line along the top is the surface of the ground. So this is the surface of the ground, and these are all the drill holes penetrating underneath the surface. And the bright colors are the gold mineralization. And you can see it's a well-behaved ore body. That means when you drill a hole next to another one, you still see the same sort of thing. And this is where we're developing a resource, and 90% of what you see here was not in the resource that we put out earlier this year. This is all, most of this is this year's drilling. It's another way to look at it. So the mineralization is this sort of zone in here. It comes right up to the surface. Sometimes a little bit of gravel, but basically the surface. We're drilling in this direction, and so far this is open. We do know there's a big fault out here somewhere, so it's not going to go forever, but we can follow it in the other dimension, north-south. Here we're sort of looking more east-west. So it's really good news and should lead to a substantial increase in our resource going forward. It does come to the surface, so this is 1.4 grams gold that you could take to the heap leach, just literally put it in a truck and start heap leaching it. And all those sections that I just showed you, this is sort of where they
come to a position like this. So again, we look at the map with the little green dots. We now know that a lot of these little green dots are connected through the geophysics. We've been drilling in this resource up here, which we call Grey Eagle, and I'll just show you a quick slide of the terrain over here called the Jumbo. And you can see we're actually at about, let's see, 6,500 feet, so 2,000 meters. And we've drilled here over about 700 meters, and we have a similar sort of resource developing at the Jumbo. In terms of the scale, here's the outline of our land position, and we set out this area separately because when we started here, we had a joint venture with Pilot Gold Corporation, and earlier this year we bought out their interest, so we now hold 100% of this entire area. Most of our drilling is just at this scale is a little bit where the pointer is there and a little bit here. That's all we've done so far. The mineralization, you see the guys standing here. This is Randy Moore, by the way, the EVP of Exploration. This is rock sticking out of the ground, and you can see here this is 5.8 grams. So this is quite extraordinary, considering many folks think of a place like Nevada as thoroughly explored. It's not. It's just explored in the well-known trends. So what have we done this year? We started April 17. We get sort of snowed out until about that time. We've done 55 holes, most of them at Grey Eagle. We did the metallurgical work, which starts to demonstrate that we can do heat leaching as against vat leaching. And as I think the gentleman who sort of told us about that in German, the important point is that heat leaching is low capex and low operating costs. In terms of permitting, we have developed all the permits we need and should have this very broad permit called a plan of operations before the drilling season next year. So the potential, we think it is proper to call the area we're working in a new gold district. And you know, at the price we're selling at, we think over time we are, even in the merged company, an extremely good investment, which I will be putting more money into myself. We have the potential for bulk tonnage, open pits, and the area historically in the 1880s had underground, small underground mines mining about 0.4 ounces of gold per ton. So we do have that potential as well. We've got good friendly mining jurisdictions, starts at the surface. We've got a developing resource with no obvious sort of limit at this point. The depth continuity is shown, so where we found it at the surface, we're also finding it at depth. We've got good metallurgy, and we strongly believe as a management team that we are going to continue to find more. So that's really the main focus of the company, and I will go through the next couple of slides quickly, just so you know the other assets. We had a property called Canasta Dorada. We effectively sold it to High Vista Gold, and we own 26.8% or 10.7 million shares of High Vista, presently selling at about 5 cents, which is probably not a reasonable price, just like High Desert. They've done a JV with Orico on a part of the property position. Orico bought in, I think it was at 18 cents or 20 cents actually, and the Orico deal, they have to spend $3 million for 51% of a piece of this property. And the reason Orico is interested is it's the extension of the El Chinate mine. Other assets, San Antonio in the Sonoran Gold Belt as well. We've done a little bit of drilling here, big land position.
As you can see, this hole I point out is 26 meters of 1.4 gold, 11 grams of silver. So this is all in the background, but the main focus of the company is Gold Springs, and this is a slide I've used for the last 20 years as we've found all these projects, but the greatest shareholder gains are frequently made at the time of discovery, and we strongly believe we're right on the cusp of a major discovery at Gold Springs. So I do think it is an interesting story to look at. I'm certainly going to be buying more, and I think we've got a very, very good chance of being successful. So that's it. Thank you very much. Thank you very much, Ralph, for this impressive presentation. Let me just make a couple of comments in German language, and then we switch back to you, maybe with some questions. Also Ralf hat, also erstmal, es gibt jetzt diesen Merger mit South American Silver. Allein aus diesem Merger, so wie ich das verstanden habe, beziehungsweise Ralf das gesagt hat, gibt es ein Kurspotenzial für die Aktie von High Desert Gold von ungefähr 80, 90, also sagen wir mal knapp 100%. So, dann ist das Management und beziehungsweise er ist ja Geologe und er hat für Chevron gearbeitet und für einige wirklich große Unternehmen. Er hat da so einen gewissen Track Record. Er ist überzeugt, dass man einen neuen Distrikt in Nevada gefunden hat. Ja, man hat selbst bisher nur eine relativ kleine Ressource definiert, aber ist da aktiv jetzt mit nach dem Merger, insbesondere wenn man auch die Finanzausstattung hat, dort weiter zu bohren, sowohl die Größe der Ressource zu erhöhen, als auch die Kategorie also von Inferred in Indicated zu bringen. Und eins der wichtigsten Punkte für mich war jetzt, ja, er selber wird jetzt, also hat in der Vergangenheit schon immer, ja, permanent, aber wird jetzt auch zukünftig weiter auf dem Preis Aktien kaufen. Also es ist dieses schöne put your money where your mouth is, ja, also leg dein Geld dahin oder da an, wo du auch die Story erzählst. Also macht für mich einen guten Eindruck. Das war jetzt nur mal so meine kurze Zusammenfassung. Hannes, du warst so still. Sag du doch mal eine Zusammenfassung. Ja gut, ich sag mal, die Frage ist halt immer, wie gesagt, die Story ist ganz gut, ist interessant natürlich. Die Frage ist halt, wie viel Geld muss das Unternehmen ausgeben, um wirklich vom Markt wahrgenommen zu werden. Und ich denke, das ist halt im Moment in dem Markt, sag ich mal, weiß nicht, wie lange die Situation jetzt anhält, aber das ist halt im Explorationssektor das Problem von allen. Das ist jetzt nicht auf High Desert Gold oder andere, das kann man einfach auf den ganzen Markt legen. Ja? Also ich sag mal, mit weiteren Ausbau der Ressource auf 1 Million Unzen, sag ich mal, bei dem Gehalt, ohne große neue Funde, tut man sich halt trotzdem im Markt schwer. Ja? Aber ansonsten interessante Story, muss man halt weiter verfolgen und dann mal sehen, wie es nach dem Merger dann ausschaut, wie gut sich diese South American Silver Aktie hält und ja, eine Beobachtung auf jeden Fall wert. Joe? Wir hören dich nicht. Jetzt besser? Ja, jetzt ja. Sehr gut. Na, für mich ist das Spannende eigentlich, dass die Company eigentlich einen Weg gegangen hat, sich zu refinanzieren, den manche andere auch probieren, aber bei vielen nicht geklappt hat, weil im Endeffekt kommt halt danach eine Company raus, die dann halt 135 Millionen Aktien draußen hat, aber auch eben ja so 14 Millionen, 14,5 Millionen, je nachdem wie viel der Merger noch kostet, dann Cash hat. Und das bedeutet halt wiederum, okay, das sind ungefähr 10, 11 Cent pro Aktie. Wenn man den Merger dann umrechnet mit dem aktuellen Kurs, ist man ungefähr bei 11, 12 Cent, was man für seine Aktie bekommt. Also ist nicht unspannend, muss ich ehrlicherweise sagen. Und vor allem, was mich schon fasziniert, ist an sich das Projekt. Wie er gesagt hat, das sind lauter Outgrabs, die ausbistet nach oben. Die Struktur schaut so aus, wie wann sie wirklich leicht zu finden ist. Was ich nachfragen wollte, waren eigentlich 2 Punkte. Das war dieses, da muss ich nachschauen, dieser, wie hat das schon geheißen, dieses Plan of Operation. Das muss man nur nachfragen und natürlich auch, wie viel, ob Sie schon Überlegungen haben, wie hoch das die CapEx sein könnten, intern, dieses in Produktion zu bringen.
Und ja, mit 14 Millionen, sage ich, wenn da nächstes Jahr ein paar Millionen rausgehen, dann können sie halt statt 55 Bohrlöchern halt einfach einmal 100 oder 150 Bohrlöcher bohren. Und dann schaut die Sache schon wieder ganz anders aus, weil dann habe ich natürlich auch einen Haufen Ergebnisse, die rauskommen. Und wichtig ist halt alles, es zählt alles momentan nur Produktion. Und ich bin ja überzeugt, dass der Goldpreis steigen wird, zwar hoffentlich nicht zu schnell, also ich erwarte jetzt nicht, dass wir jetzt in den nächsten 12 Monaten irgendwo bei 2000 wieder sind. Mir wäre es lieber sogar, wenn wir jetzt eine gute Basis uns hier aufbauen würden und weitergehen. Und ja, dann wird es eigentlich relativ spannend. Aber vielleicht, du wolltest ja generell, glaube ich, den Chat aufmachen, Michael? Ja, mache ich jetzt gleich, aber vielleicht, du hast gerade was zu CapEx, vielleicht fragst du ihn noch kurz. In der Zeit nein, das wollte ich jetzt einmal, genau. Ja, warte, in der Zeit mache ich den Chat auf, dann können wir schauen, ob die eine oder andere Frage kommt. Also, liebe Zuseher, ne, Hörer? Ne, Zuseher, also wer eine Frage hat, erstmal jetzt bitte an den Ralph Fitch, beziehungsweise zu High Desert oder von mir aus auch zu South American Silver. Bitte jetzt erstmal die allgemeinen Fragen an Hannes, vielleicht Joe und vielleicht mich, machen wir danach. So. Ist das jetzt der Was ist Chat? das? Ist das nicht der Chat? Das ist das der Chat? Ich weiß Keine nicht, Ahnung. warte mal. Ja, frag du mal und ich suche mal, ob es irgendwo Chat gibt. Rechts unten. Ralph, two questions from our side. One is Nevada's plan of operation, what this mean, and in early 2014. Okay. So often one of the questions folks ask about is permitting in the US, permitting for a mine or permitting for exploration. And probably to explain the plan of operations, I need to give you a little bit of a backdrop. So when you start drilling or disturbing the land, so if you need to put in a road or something like that, you need to get something that has the name of Notice of Intent, NOI is what they're called, and that allows you to disturb 5 acres of ground. So knock down the trees, make a road, make a drill pad, and typically projects only have 1 NOI, so they're only allowed to disturb 5 acres. Our project is so large, we actually have 4 separate NOIs, so we can, in that entire property position at the moment, we can actually disturb 20 acres before we have to have an overall plan of operations. On the Nevada side, we decided that since we can't explore over the winter, this would be a good time this year to start moving towards the plan of operations. This requires archaeological surveys, which we've done. Well, actually, we're nearly finished. We've done all the plants and the animal surveys. That is all done. And we've actually submitted our permit to the BLM that controls this, the plan of the issuance of the plan of operations, and should get it, we think, in about February. Okay. And sorry, maybe that wasn't a very good description. So the plan of operations allows you to do anything anywhere except for any sort of parts of the property that are described in the permit as areas they don't want you to touch at this point. But it gives you a lot more freedom. Okay. Gives this also a freedom that you can make bulk samples or something, or yeah, yes. Yeah, when you yeah, there is a sort of a bulk sample law as well, which allows up to, I think it's like 20,000 tons or something to be extracted. Okay. And the second question is about the capex cost. Do you have, or do you do any calculation on it that they say, okay, we bring a small operation in, a heap leach operation, and how are the capex? Yes. Okay. So I can answer that question, but first you must understand this is not Canadian reportable 43-101 type of exercise. This is for sure it's only internal calculation. Yes, exactly. So it's sort of a bit better than back of the envelope
we tried to use real costs, and the mining engineers we employed applied Nevada cost plus 25%, and we ended up, even with the 400,000 ounces, the total capex estimated in that exercise was $30 million, and 11 million of that was just for trucks and the mining fleet. And it happens that there are contract miners in Nevada, so we might not have to spend that. We could just increase the operating cost a little bit and just get somebody else to actually do the mining. Can I ask another question? What is the final goal? Is it to bring it so high to find 3, 4, 5 million ounces that you can sell the whole project to a big major, or you want to bring it in production by yourself and bring it by yourself? What kind of number you need before you make a production decision? Number means for me how many ounces you will have in some categories that you can go now more for the production, not for exploration. Okay, so some of those decisions are not trying to be difficult about the answers, but in the merged company we have not, because we're not merged yet, developed the sort of ongoing budget and all the sort of details of when and what level we will make these decisions. What I can tell you, and the reason we did the internal study, is we wanted to make sure, and this is a really important point that actually some analysts miss, is we wanted to make sure that the grades we were finding and the fact that at the surface with good metallurgical recoveries, even with 400,000 ounces, were we close to having a commercial unit? And the answer of that exercise was yes. If you wanted to, you could probably make money right now, about 15 million a year it came out. So the decision now is we're not really just an exploration play anymore. We have a small but probably commercial asset, and we are now just have to, as you asked the question, decide how big we want it before we actually sort of pull the trigger. And my guess, we'd probably like to have a million ounces or something like that, some sort of round number, but in truth, anything bigger than we are now gives us the possibility of making a production decision. And again, one of the things I really want to make people understand, because even very experienced analysts make this mistake, grade is always very important, but economics is what drives whether you have an economic mine. And if your mineralization has good metallurgical characteristics and starts at the surface and is heap leachable, this gives you an enormous head start in comparison to other projects which are under, you know, a couple 100 meters of overburden or something like that. And we start at the surface, have demonstrated to date, is still early stage metallurgy, but we've demonstrated that it looks very good, better than the average. I'd say the average in Nevada is about 70% recovery maybe in a heap leach situation. It looks like we will do better than that. So we have a lot of things leaning our way besides the friendly jurisdictions in which we're doing the development. My guess is this will be a low capex, low op cost operation. Okay, we have a couple of questions from the audience. So because it's a number of questions and we're running short in time, I would give you for each question a maximum of 1 minute to answer, Ralph. Is that okay for you? Yes, absolutely fine. Yep. Okay, perfect. So the first question coming in from Hans Edman is, what's the monthly burn rate including Chile? So I think he's referring to the merged company or post-merged company. What's the burn rate including everything? Okay. Again, and this is not just trying to be cagey, we haven't merged yet, and so we haven't got the program development.
let's put it another way. We are expecting the funds we have will fund our operations for at least 2 years. That's basically maybe an easier way to put it. Okay, so the second question coming in from der Frank, why had Brent Cook put the share on sell? So Brent Cook is a newsletter guy from North America, I think. So yes, did he issue a sell recommendation on the share? Yeah, we know Brent very well, and he did indeed put out, I think it was a sell recommendation. He certainly doesn't want to hold the stock any longer. I think, and a number of the Canadian other analysts who've spoken to me believe a large part of what he's doing, because he's let go a number of companies from his portfolio, is that some of these stocks are down a lot. Unfortunately, ours is included in that list, and it doesn't look very good on your portfolio if you're a letter writer, if you see stocks down that much. And he was using the sort of drill results as a sort of liquidity event, I believe, to allow his readers to sell if they wished. I think it's a huge mistake, and well, we'll see. Okay. The next question, I think it's two questions which are combined, is coming in from, wir haben Prominenz. Hallo Christoph, grüß dich. Christoph Brüning von Value Relations, auch Ausrichter der Stock Days, ist auch da, interessiert sich für High Desert Gold. So Christoph is asking, it's in English, so you can probably read it. The grades seem to be very low. Is that normal for Nevada? Yeah, I wouldn't say the grades are very low. The average grade being mined in Nevada now is 0.6 grams. The grades, say in the Sonoran Gold Belt, where that High Vista Gold is, are even lower than that. So heap leaching is very cheap to operate, and those grades are quite sufficient. And again, I know I keep repeating it, but if you start at the surface, your costs are much lower. Okay, next question is, I'm not sure if you know that we have the Precious Metals Convention coming up in Munich at the second weekend, I think, in November. Are you planning to attend this conference in Munich? We had intended to go there this year. We wanted to, but we've sort of decided that the merger and these things have sort of got in the way, and so I think we probably won't be able to go this year, but it's certainly something we want to do in the future. Okay, perfect. Next question is from Christoph again. But so can I actually just add to that? Sure. We do tours in Europe, you know, with folks taking us around or visiting our shareholders. And we certainly would be delighted to come and talk to anyone who's interested. And if anyone just lets Kai Hoffman know, you know, we could set that up in the future. Okay. Ganz kurz hier zwischendurch noch, der Christoph fragt, wo kann man denn die Fragen sehen? Christoph, die kann man nicht sehen, die sehen die Moderatoren, aber also ich gehe wirklich alle Fragen durch, solange sie einigermaßen okay sind. Also wir hatten leider in der Vergangenheit, ich glaube, weiß gar nicht, ob man das überhaupt hier live schalten kann, dass jeder die Fragen sehen kann, aber wir hatten irgendwie zwischendurch, haben sich die Leute dann über diesen Chat selber unterhalten untereinander und das war nicht so wirklich produktiv, deswegen, aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das hier, wie das hier zu machen ist. Ja, buh, ja, hast ja recht. Okay, Christoph, andere Frage. Hast du ein Headset und ein Mikrofon? Ich kann dir, glaube ich, Sprecherrechte geben. Das könnten wir doch mal versuchen, oder? Nee, es geht doch nicht, oder? Weiß ich nicht. Okay, machen wir erstmal die nächste Frage. The next question, Ralph, would be, what kind of settlement is expected from the negotiations with the Bolivian government? This is the expression is the $65,000 question. We really
do not know. What I can tell you is a little bit of what South American Silver has done. It found a group that was willing to pay for the entire process of arbitration. And of course they take a portion, which we're not allowed to divulge, but it's sort of typical industry range, and the typical industry range is sort of 25-35% of an award. And if that award is in cash, which it will be if it's from the arbitration, because they only give cash awards, then 85% of that is going to go into these Class B shares and 15% into the Class A in the merged entity. The highest amount, and I'm really guessing, so please everyone understand that this is not a known fact. We got an NPV of the project of 700 million at 5%, $18 silver. Maybe you get up in the, quite a few hundred millions is the top end of the award. The low end might be sort of what we spent on it, which is 30 million or something like that. So it's a huge range at this point, and really we cannot tell what this would be at the present time. Okay, then we have a question from Sins. Ja, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Nein, also es geht darum, warum sprechen wir über High Desert Gold, wo doch, also die Frage ist, warum sprechen wir über High Desert Gold, wo doch diese Aktie übernommen wird von South American Silver. Also es wird eine Aufzeichnung geben von dieser Konferenz, das heißt, du kannst dir das dann später nochmal auf dem CEO-Roster auf der Website www.ceo-roaster.de kannst du das nochmal anschauen. Wir sind am Anfang drauf eingegangen. Also der Merger A ist ja noch nicht durch, das ist im Moment erstmal ein Vorschlag. B, gibt es da gewisse Synergieeffekte, weshalb South American Silver die Assets und die Company zu übernehmen möchte, und ja, es gibt auch Managementüberschneidungen. Also der Ralph ist sowohl Founder von beiden Companies, also Gründer beider Companies, und ist Executive Chairman bei South American Silver und President und CEO bei jetzt hier High Desert Gold. Und South American Silver hat eine Rechtsstreitigkeit, da hatten wir ja gerade drüber gesprochen, mit Bolivien über ein Projekt, über eines der Edelmetallprojekte. Man hat daneben noch ein Kupferprojekt in Chile, möchte aber zurück in den Edelmetallbereich, und ja, so hat man halt, das ist einer der Gründe, weshalb man jetzt da diesen Merger plant. Also wie gesagt, ich denke mal, wenn du da Interesse dran hast, entweder über die Website hdggold.com nochmal dem Unternehmen direkt eine Nachricht schicken, oder weiß nicht ganz genau, wann jetzt die Aufzeichnung live geht. Ich denke mal spätestens Anfang nächster Woche. Dann kannst du dir das nochmal von vorne anhören. Okay? Ich hoffe, das reicht für jetzt. Vielleicht, ja? Vielleicht nur kurz einmal Ding. Eigentlich geht es darum, dass High Desert Gold ja eigentlich gar nicht verschwindet. Man muss erst einmal schauen, wie dann der Name ist, aber man wird ja umgetauscht in neue Aktien, und im Prinzip macht man das, damit man der Finanzierung, der Dilution entkommt, was nichts anderes heißt. Am Ende kommt eine Company raus, die statt 100 Millionen eben 130 Millionen Aktien hat, wo man einen Anteil davon hat, und statt 1,5 Millionen hat man halt 14 Millionen Cash, und genau das ist eigentlich der Punkt, und dadurch kann sie jetzt 2 Jahre lang das Projekt bearbeiten, und von daher ist das eigentlich an sich eine Win-Win-Situation für beide Seiten, aber das Projekt an sich verschwindet nicht, und als High Desert Aktionär wird man halt dann nachher, wie auch immer die Company neu heißen wird, ja, wird man halt dann Aktionär von dieser Company. Okay, but there's directly the next question referring to the number of shares. So after the merger, there's 130 million shares out approximately. So we have a question if you are planning a rollback after the merger. No. That was quick, so you saved. You asked for quick. Okay. Now we have. Oh, we have. Somebody's proposing a name for the merged company. It's very high desert. Very high. Okay, so now there's a question about. Let me check who's that. Von Herr oder Frau Bauer, Meinung zu besserer Gold. Ich nehme an, das ist eine Frage, die nicht an Ralf ist. Ich wüsste jetzt im Moment nicht wirklich den Zusammenhang. Ich selber kenne die auch nicht. Hannes, hast du die oder?
Ja, Goldproduzent in Vietnam. Okay, ganz kurz, ich gebe euch jetzt nochmal, Entschuldigung, Ihnen, ich komme aus Köln, verzeiht mir. Ich gebe euch jetzt nochmal 30 Sekunden, um noch Fragen an den Ralf, also bezüglich High Desert Gold und oder South American Silver zu stellen. Danach gehen wir dann weiter mit der Vorstellung unserer Unternehmen und dann mit unserer Fragerunde. Können Ralf sich, ja, genau, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Okay, Ralph, so I think we're done with the questions. Is there any last words from your end towards your German shareholders or potential shareholders, just in a nutshell? Well, I think if you're interested in the exploration space, this really is a good story to follow, because in exploration you start with nothing, and you always have to start with nothing. That's the whole point of exploration. And we've got through that beginning process, are developing a resource, good metallurgy, starts at surface, and from a geological perspective has the potential to be 5 million plus ounces by the time we've explored the entire area. Forget the market conditions, realize that at some point this is going to be worth a lot of money. That would be my personal perspective, and that's why I will be buying more shares as we go along. Thank you very much. As I said, yeah, put your money where your mouth is, and you're a perfect example for this. So thank you very much for all this insight, Ralph. It was very interesting for us, and I'm pretty sure it was also for the audience. And maybe we're just setting up another of these conferences, if you liked it, when the merger is done, maybe early next year. Yeah, absolutely. Be delighted. Perfect. Thank you very much. So, well, thank you. Thank you. Bye-bye. Yep. Bye-bye. Okay, so hier nochmal ganz kurz, wer jetzt noch weitere detaillierte Fragen hat. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber hier sind nochmal die Daten, die Kontaktdaten. Also Sie können ja entweder also auf der Website gucken oder hier der Richard Doran, der macht Investor Relations. Da ist unten die Telefonnummer eingeblendet, 303, also man muss wählen 001 von Deutschland und dann die 303 512 0919. Oder E-Mail ist rdoran, rdoran, @hdggold.com. So, was kommt jetzt? Hier ist, warte ganz kurz, hier ist noch eine Frage, seid ihr auch in München auf der Messe vertreten? Also ist das wir, oder also ihr, Hannes, ich und Joe, oder ist das jetzt gemeint an High Desert? Die Frage ist vorher auch schon mal da gestanden, also wir drei. Wir drei. Ja, also wir sind alle vor Ort. Der Einzige, der, glaube ich, einen Stand hat, ist der Hannes, ne? Ich werde einen Stand genau. bekommen, ja. Geben genau. Platz wie jedes Jahr. Genau. Sollte dann, sag mal, was will ich jetzt sagen? Möchte dann jemand vielleicht mit uns sprechen? Ja, also dann kann er vielleicht den Hannes ansprechen an seinem Stand. Der Hannes weiß bestimmt, wo er uns findet. Im Zweifel draußen in meinem Office beim Rauchen. Und der Christoph hat 2 Stände. Der Christoph hat 2 Stände. Ja, genau. Christoph, sag noch mal ganz kurz, dann mache ich noch ein bisschen Werbung für dich. Du machst doch vorher noch hier deine Stock Week oder Stock Days, ne? Schreib mir doch noch mal kurz bitte die Termine in Dresden und Frankfurt, wo die sind. Ich habe es heute gelesen, habe es auch vergessen. Dann sage ich die gleich noch mal für die interessiert sind. Okay, so, jetzt machen wir gerade mal die andere Präsentation. Ich bin eigentlich schon längst über meiner Zeit und müsste eigentlich schon längst weg. Also es wäre super, wenn wir A, den Chat offen lassen könnten, B, wenn wir meine 2 Teile gleich noch vorziehen könnten und C, wenn ich mich dann verschützen dürfte. Also du hast Barrick und Timmons, ja? Genau, es ist glaube ich auch gar nicht so schlecht, wenn wir rundum anfangen, weil ich habe einfach die großen Titel reingenommen. Weil einfach man auch mit den großen Titeln meines Erachtens gut Geld verdienen kann in den nächsten paar Quartalen. Barrick war ich nie ein großer Fan, mittlerweile schon. Es hat 2 Gründe gegeben. Erstens einmal, sie sind so weit gefallen, dass sie schon wirklich billig waren. Zweitens einmal, sie haben so viel Speck an den Hüften gehabt, dass sie auch viel einsparen können. Und drittens
Man kann auch mit Optionsscheinen drauf spekulieren und das haben wir auch und unsere Abonnenten jetzt gemacht. Wir haben jetzt einen Optionsschein auf Barrick gekauft und ich glaube, dass die Aktie gutes Potenzial hat. Wenn wir diese Marke von 22,50 durchbrechen, werden wir irgendwo auf die 30 laufen und bis dorthin hat sich der Optionsschein schon mal wieder 100 bis 200% gemacht und das ist wieder genug und mit dem Geld, was ich dann verdiene, kann ich wieder in die Junior Exploration rein. Barrick, ich sag, Barrick hat nächste Woche ein Quartalsergebnis und Goldcorp hat heute geliefert, das sollte man auch vielleicht noch sagen. Goldcorp war über den Erwartungen, 20 Cent war die Erwartung, 23 Cent ist gekommen. Das heißt, die Erwartungshaltung generell im Goldsektor ist so niedrig, dass man die auch leicht toppen kann. Und ich glaube, früher oder später wird dann einfach auch wieder Geld in dem Sektor fließen. Und da werden halt als erstes, wie auch der Ralph schon gesagt hat, zuerst fließt Geld in die großen, dann in die kleineren und dann erst in den Junior-Sektor. Und von daher ist Barrick one of my favorites und habe die heute abgedeckt mit einem Optionsschein und wir sind auch heute schon ins Plus gegangen. Zum Glück, ich habe ein bisschen zu bald gekauft, wir haben hier gekauft, gehofft, dass wir hier diese Trendlinie halten, was dann nicht passiert ist, aber so spielt das Leben. Und das muss man heute auch akzeptieren. Und wie gesagt, wenn wir über die 22,50 hier gehen sollten, haben wir mal Luft bis 30. Joe, da ist eine Frage. Kannst willst du jetzt du mal die 2 Termine vom Christoph machen? Nein, das machen wir gleich, wenn du weg bist. Kannst du gerade mal die WKN... Also die Frage, ist eine Frage gekommen, zu dem Optionsschein, welcher das genau ist. Also den Optionsschein habe ich einen von HSBC genommen, relativ lange Laufzeit. Ich glaube, der war Laufzeit bis 2016, also damit man recht viel Zeit hat. Und die WKN ist T, also Theodor Bertha 5592. Notiert jetzt irgendwo um die 26, 27 Cent, muss man mal schauen, wie er morgen eröffnet und wie heute das Gold auch noch ändert. Aber das ist der Optionsschein, den habe auch ich selber. Achtung, Interessenskonflikt. Wir haben es auch bei uns im Portfolio drinnen, bei diesen bei unserem Börsenbrief und da komme ich gleich zu einem Punkt, also jeden, der Börsenbriefe natürlich interessiert, kann sich gratis natürlich für 3 Monate anmelden und Smallcap-Investor smallcap-investor.de, 3 Monats Premium-Abo, da wissen wir dann auch, was wir mit dem Optionsschein machen und da erfahren Sie auch ab und zu natürlich die ganzen WKNs beziehungsweise andere Sachen, die wir machen. Wir machen nicht nur Rohstoffe, wir machen jetzt zum Beispiel relativ erfolgreich Apple. Da haben wir auch einen Optionsschein gekauft, sind jetzt gerade 50% vorne. Gratuliere an alle, die ihn gekauft haben. Ich habe ihn auch, also von daher gibt es auch irgendwo noch einen Markt, wo wir Geld verdienen können. Ach, ich finde die Leute, die im Plus sind, finde ich irgendwie unsympathisch aktuell. So, komm, mach das nächste. Ah, da kann ich lange reden, ich habe genug Aktien, wo ich Minus bin. So, hier, komm, mach das nächste. Ja, Timmins Gold, da warst du ja auch dabei. Timmins Gold kannst du vielleicht noch erinnern, diese Company, die wir in Vancouver getroffen haben, das haben wir auch kurz in unserem gemeinsamen Rückblick auf unser Beaver Creek und so weiter gemacht. Timmins finde ich echt spannend. Ich habe die Aktie selber noch nicht. Wir haben es auch nicht in irgendeinem Portfolio drinnen, aber ich habe es bei mir auf der Agenda. Der Grund, warum die Aktie eigentlich so stark gefallen ist in den letzten paar Monaten, liegt vor allem daran, dass sie eine Umstellung gehabt bei ihrem Heap Leach gehabt haben, also bei ihren Laugungsaktivitäten. Sie haben da das letzte Panel aufgezogen und das war stärker im Volumen und jetzt haben sie die meisten Verkäufe im letzten Monat des letzten Quartales gehabt und das war blöderweise Juni und Juni wissen wir, war der Goldpreis am niedrigsten. Deswegen war der durchschnittlich verkaufte Goldpreis in dem Quartal sehr schlecht und der Markt hat natürlich gesagt, was machen die? Die verkaufen unter dem Marktdurchschnitt wie alle anderen, da läuft irgendwas schief. Da geht man, verkaufen wir, dann hat es Canaccord noch gegeben, die auch draufhaut und Short gehen und. Aber ich finde die Company spannend und die kann auch einen deutlich niedrigeren Goldpreis noch verkraften und von daher muss ich also sagen, die gefällt mir. Also ich schreibe gerade mal, wen das interessiert, Nachricht an alle Teilnehmer. Also hier gibt es diese von Joe angekündigte Muppet Show. Richtig. Wo Joe und ich auf der Couch sitzen und den Tag im Beaver Creek Review passieren lassen und dann unter anderem über Timmins Gold sprechen. Okay.
ist auf dem YouTube-Channel von Stock-Telegraph. Also wer jetzt sich das nicht hier abschreiben möchte, einfach bei YouTube oben in das Suchfeld mal Stock-Telegraph eingeben und dann müsste irgendwo das kommen. Nennt sich Stock-Telegraph-TV vom 2.10.2013. Okay. Joe, war's das? Ja, genau. Und wenn Sie Stock-Telegraph nicht wissen, wie Sie schreiben, dann geben Sie halt einfach Smallcap-Investor TV ein, dann geht es auch. Super, okay. Wo wir gerade Werbung machen, also der Stock Day die beiden Stock Days dieses Jahr sind in Dresden am 5.11. und in Frankfurt am 6.11., also im Vorfeld der Münchner Edelmetallmesse. Also wer da Interesse hat, bitte bei Value Relations mal nachfragen, dass man da noch ein paar Informationen bekommt. Okay, so, jetzt haben wir, Joe, du bist raus, ne? Genau, und ja, also wenn es halt irgendwen interessiert, auch weil die Frage war Edelmetallmesse, ja, wir können sicher gerne, sonst irgendwie, wenn genug Interessenten da sind, dass man sich auch beim Hannes oder beim Christoph auf den Stand treffen und dort eigentlich auch ein kleines Gesprächsrunde machen, wäre sicher ganz eine spannende und interessante Story. Also wenn jeden das interessiert, dann bitte noch melden und ja, ich muss jetzt leider raus und wünsche noch viel Spaß bei den ganzen Fragen. Ja, und euch zwei auch noch viel Vergnügen. Ja, alles klar. Danke, Joe. Tschüss. Jetzt habe ich auch nochmal hier stockday.de. Stockday.de ist die richtige Website, da kann man sich über die Stockdays in Dresden und Frankfurt informieren. So, jetzt Hannes, zu dir. Du hast Teranga Gold. Genau. Sagt mir gar nichts. Bitte? Sagt mir gar nichts. Sagt dir gar nichts. Goldproduzent in Afrika, im Senegal, produzieren um die 200.000 Unzen Gold im Jahr, machen Gewinne. Wir haben die im Bereich von 60 gekauft, ist dann ziemlich schnell auf 80 hoch, hat sich jetzt wieder gesetzt, notiert heute so um die 64, 65 Cent. Also sehr, sehr interessante Geschichte, um die 50.000 Unzen pro Quartal werden produziert. Die Cashkosten sehr niedrig mit um die 700 US-Dollar und die All-In-Kosten, All-In-Sustaining Costs bei 1.000 bis 1.100 Dollar. Also das heißt, das Unternehmen macht weiterhin auch Gewinne. Selbst beim Goldpreis von 1.300 oder 1.200 Dollar soll das nochmal runtergehen. Und das Ganze für Marktkapitalisierung von um die 250 Millionen Dollar. Finde ich recht günstig und interessant, haben jetzt Übernahme durch. Da wird jetzt noch ein bisschen die Aktie natürlich hin und her getradet von dieser Übernahme. Die Aktionäre, die also getauscht haben und die dann nicht in Teranga bleiben wollen. Kann natürlich sein, dass da ein bisschen Druck raufkommt. Aber ansonsten, wie gesagt, sehr schöne Geschichte. Und die zweite, die ich dabei habe, ist jetzt ganz frisch bei uns hier im Musterdepot, die Rio Alto Mining, Goldproduzent in Peru. Auch hier haben wir sehr, sehr schönes Produktionswachstum. Vom ersten bis zum dritten Quartal ging es über 36.000 Unzen, dann 48.000 Unzen. Und im dritten Quartal jetzt 59.000 Unzen. Im laufenden Quartal erwarte ich zwischen 60.000 und 65.000 Unzen. Auch hier, das Unternehmen arbeitet im Gewinn, relativ niedrige Kosten und das Ganze für Marktkapitalisierung von um die 350 Millionen. Und vom Chart her ganz interessant, ich denke jetzt, wir stehen jetzt aktuell bei 1,95 ungefähr heute. Wenn wir die 2 nach oben nehmen, denke ich, kann es schnell Richtung 2,50 bis 2,80 gehen. Die Aktie kommt von über 6 Dollar, sieht man jetzt, das 6-Monats-Chart kommt von 5, 6 Dollar. Die Bewertung halte ich ein bisschen für überzogen, aber so 2,80 bis 3 Dollar, denke ich, ist im Moment möglich. Und wie gesagt, das sind zwei mittelgroße Produzenten, Marktkapitalisierung um die 250 bis 350 Millionen. Ganz einfach, die Liquidität ist in den Titeln höher, wie in den kleinen Explorationsunternehmen. Und ich denke, ja, wie es der Joe schon gesagt hat oder auch der Ralf, es ist im Moment, man muss sich mit diesen mittelgroßen Sachen oder größeren Sachen nach oben arbeiten, weil wir haben alle viel Geld verloren. Und da tut es gut, solche Trades zu machen und dann kann man auch wieder ein bisschen mehr Risiko gehen. Und ja, Interessenskonflikt, ich halte beide Aktien. Hannes, du siehst ja, glaube ich, die Fragen auch, ne? Weil da sind im Moment 4 Fragen offen, die sind alle, glaube ich, für dich. Gut, besser ist jetzt nicht für mich, das denke ich allgemein.
ist er Goldproduzent mit Projekten in Vietnam, ich denke auch noch in Malaysia oder so. Das Unternehmen war sehr, hat große Verbesserungen in den letzten Monaten und Jahren, letzten Jahren, sage ich mal, durchgeführt. Ich denke, die haben jetzt schon über 380 Millionen Aktien außen stehen. Die Aktie steht jetzt nur noch bei 4, 5 Cent, kommt von 25 ungefähr im Januar. Wie gesagt, mir gefällt die Aktienstruktur überhaupt nicht. Das Unternehmen produziert zwar, aber letztendlich irgendwie bleibt nicht so richtig was hängen. Deswegen ist jetzt nicht so eine Aktie, die ich jetzt genau verfolge. Aber wie gesagt, das Problem ist wirklich, wenn die Unternehmen diese hohen Verwässerungen eingehen. Also ich kann nicht sagen, ich kenne das Unternehmen nicht, deswegen geh direkt zur nächsten, da kommt irgendwas mit NSL und Montezuma Mining. Achso, okay. Ja, NSL ist natürlich die große Frage, die große Geschichte, sag ich mal, wo ich natürlich auch viele Fragen dazu bekomme im Moment. Was ich sagen kann, ist ganz einfach das, was mir erlaubt zu sagen ist, dass das Unternehmen mit einem großen australischen Unternehmen verhandelt im Moment. Die Gespräche sind relativ weit fortgeschritten und dieses Unternehmen ist eben interessiert daran, die als Joint Venture Partner für die nicht zahlende indische Gruppe Vijay einzusteigen. Die letzte Finanzierung war natürlich sehr schlecht, sage ich mal, für uns Altaktionäre mit der bei einem Cent die knapp 100 Millionen Aktien. Das ist natürlich keine schöne Sache, kann man nicht für gut heißen. Auf der anderen Seite muss sich natürlich das Unternehmen finanzieren, um jetzt, sage ich mal, die Zeit zu überbrücken, um einfach einen neuen Partner zu finden. Und das sind einfach unternehmerische Entscheidungen, die man nachvollziehen kann, sage ich einfach mal, dass das Unternehmen, sag ich mal, sich lieber finanziert für die nächsten 3 Monate oder dass es dann, sag ich mal, in 3 Monaten oder in 1, 2 Monaten ohne Geld dasteht. Das ist für mich die Geschichte. Petridge Ore Energy, ja, PTP, ein Unternehmen aus dem Öl- und Gassektor, die wir in unserem sehr, sehr spekulativen Depot drin haben. In unserem Depot mit PTP ist das Kürzel hier in Kanada. Sehr, sehr spannende Geschichte, nur um die 15 Millionen Aktien ausstehend, haben jetzt Finanzierung über 3,6 Millionen gemacht, nochmal 3 Millionen mit Debentures ungefähr. Also das Unternehmen ist dann voll finanziert, wird wahrscheinlich, also was man so hört, vielleicht noch im November mit den Bohrungen beginnen, vielleicht auch Dezember. Und ja, wie gesagt, bei 15 Millionen Aktien, die Aktie um die 35 bis 40 Cent, da ist alles möglich. Ich denke, wenn man da ein bisschen Fantasie reinkommt, kann die Aktie richtig auf den Dollar hochgehen. Dann haben wir noch, genau, Sie haben hier nochmal eine Frage zum NSL, geht es hier nochmal, warum er so lange an dem Joint Venture festgehalten hat, trotz der unterbliebenen Zahlungen. Und jetzt verwässert, also das mit der Verwässerung, denke ich, habe ich erklärt. Also das Unternehmen kann warten, bis es pleite geht, oder es nimmt das Angebot an und finanziert sich. Ich bin ganz klar für die Finanzierung. Und das andere mit dem Joint Venture, das Unternehmen hält nicht fest am Joint Venture, sondern verhandelt ja seit mehreren Wochen mit anderen Partnern. Aber natürlich hat es nicht einfach das Joint Venture aufgekündigt, weil sobald das Unternehmen wieder Liquidität hat und bezahlt, dann wäre der NSL aus dem Schneider und hätte dann das Dreifache an Cash im Unternehmen, was die aktuelle Marktbewertung ist. Also insofern auch das, es hört sich natürlich als Außenstehender leicht an, ja, okay, schmeißen wir sie raus aus dem Joint Venture, wenn sie nicht bezahlen. Es muss eine Alternative geben und an dieser Alternative muss halt gearbeitet werden und da geht es halt um Beträge von um die 12 Millionen, die da bezahlt werden sollen und deshalb geht es nicht alles von heute auf morgen. Frage zum Montezuma haben wir noch. Das sind, sag ich mal, die Blüten, die der Markt so treibt. Wir haben es ja gehört, dass auch die meisten, die im Sektor investiert sind, die Situationen nicht mehr verstehen. Wenn ich jetzt Unternehmen habe, das genau auf Cashwert notiert, das heißt, die Aktie hat 10 Cent Cash und notiert bei 10 Cent und die ganzen anderen Projekte gibt es umsonst.
Das sind dann meiner Meinung nach gute Chancen, da jetzt auf diesem Niveau einzusammeln, aber man braucht natürlich Geduld. Ja? Und sobald dann so der Markt nach oben dreht, werden diese Aktien meiner Meinung nach als erstes auch nach oben gehen, wenn wieder ein bisschen Fantasie reinkommt. Und das gleiche auch bei Crucible, sind kleine Explorationsaktien einfach, die es natürlich gewaltig erwischt hat. Wir haben das jetzt gesehen, die High Desert, ich denke, die ist von, wo war die, Michael, bei 20 Cent, 25? Ja. Ungefähr und steht heute um die 6 Cent und geht jetzt in den Merger rein. Und ich sag mal, das sind einfach abartige Bewertungen. Früher, sag ich mal, waren die kleinen Explorer mit 5 bis 10 Millionen bewertet. Im Moment geht es dann teilweise auf die 1 Million runter in dem Markt. Reipatch, kannst du da was sagen dazu? Nee, außer dass ich die gekauft habe, privat. Dann musst du wissen, warum du sie gekauft hast. Nein, ich habe sie einfach nach diesem Settlement mit Darlehen, ich kann die immer noch nicht aussprechen, da ging es ja darum, dass die Reipatch einen Claim gestaked hatten, der eigentlich Darlehen gehört hat. Die hatten vergessen, das zu verlängern und ja, auf jeden Fall gibt es jetzt ein Settlement, da kommt relativ viel Cash rein. Ich weiß jetzt aktuell nicht mehr ganz genau wie viel, aber relativ, also mehr Cash als die Marktkapitalisierung jetzt ist für die nächsten Jahre. Man hat auch noch irgendwie ein Royalty drauf und ich fand die Story einfach spannend. Ja, die war für mich relativ ohne Risiko. Ja, ohne Risiko gibt es in unserem Bereich nie, ja, aber Gesundheit, Hannes. Ohne Risiko gibt es in unserem Bereich nie, aber für mich war nachvollziehbar, dass es dann allein ja aufgrund dieser zukünftigen Zahlungsströme, die in diesem Vergleich dann drin sind, war das für mich relativ risikobeschränkt, ja, und das Potenzial nach oben einfach da und die Reipatch steht aktuell bei, Moment, was ist denn das für ein Symbol? RPM, genau, bei 14,5 Cent, ja, also ich selber habe sie, ich habe fast 50% höher einstehen. Ja, ich bin kein guter Trader. Ja, also so im Investmentbereich, wenn es längerfristig geht, dann bin ich da leidlich erfolgreich, aber so Traden, Market Timing ist wirklich nicht meins. Also das sehen Sie auch, wenn Sie den Stock-Telegraph Börsenbrief lesen. Ich habe Werte wie eine Exeter drin bei, ich weiß es nicht, $3 oder so, ja, und jetzt stehen wir auch bei 75 Cent, aber ich bin trotzdem vom Potenzial überzeugt. Okay, aber wie gesagt, viel mehr kann ich dazu nicht sagen zu der Reipatch. Wir haben jetzt, was haben wir noch? Wie viel Geduld braucht man noch bei NSL und Montezuma? Das scheinen ja so deine Highlights zu sein, ne? Das sind so meine Highlights. Gut, ich sag mal, die Frage bei NSL, würde ich sagen, rein aus dem Stand raus bis Ende November. Ich denke, dann haben wir es, dann wissen wir deutlich mehr als aktuell. Und bei Montezuma, sag ich mal, die bohren jetzt einige Infill-Drilling auf dem Mangan-Projekt. Ansonsten halten sie das Cash zusammen, was meiner Meinung nach vernünftig ist, weil einfach die Unternehmen für die Explorationsresultate keinen Reward, also keine Belohnung an der Börse bekommen. Ich denke, das ist mal wichtig für die Aktionäre zu verstehen. Andere Unternehmen haben zum Beispiel für Millionen gebohrt in diesem Jahr und stehen jetzt bei einem Viertel oder noch weniger als vor einem Jahr. Ja, das heißt, sie haben die Kasse leer gemacht und haben am Markt nichts damit erreicht. Und es steht jedem frei, jederzeit zu verkaufen, wenn er mit dem Unternehmen, mit dem Management oder was nicht zufrieden ist. Ja, wir sind ja nicht gebunden, wir haben ja hier keinen Sparbrief auf 3 Jahre abgeschlossen. Ich denke, das ist mal ganz wichtig zu verstehen. Ich habe meine Meinung, die äußere ich natürlich auch im Börsenbrief und die äußere ich auch hier öffentlich. Und die können mich auch jeder fragen auf der Edelmetallmesse in München am Stand. Nur, wie gesagt, ich kann Ihnen die Fundamentaldaten sagen, ich kann Ihnen Hintergrundinformationen liefern. Und letztendlich muss dann jeder selber wissen, ob er die Geduld hat oder ob er jetzt ein Unternehmen auf Cashwert zum Beispiel verkaufen möchte. Vielleicht nochmal eine kurze Info zu Reipatch. Also ich habe mit dem Unternehmen mal gesprochen und die kommen auf Roadshow jetzt nach Deutschland im November, ich glaube Ende November nach Frankfurt und München. Ich werde die da auf jeden Fall auch treffen und wer von Ihnen vielleicht mal die Gelegenheit nutzen möchte und in Frankfurt oder München sich mit dem Unternehmen treffen möchte, das kann ich Ihnen gerne irgendwie versuchen zu arrangieren. Schreiben Sie mir dann bitte einfach eine E-Mail an, ich glaube info@stock-telegraph.com. Ansonsten einfach mal auf der Website von Stock-Telegraph schauen, da müsste ein Kontaktformular drin sein. Okay, so Hannes, die nächste für dich. 2, ja. 3.
oder? Na, Premier ist nicht mal Baustelle, aber... Meine auch nicht, aber okay. Also Atlantic Limited, ob ich hier noch was dazu sagen kann. Bei Atlantic, die Story ist ja ziemlich Achterbahnfahrt in den letzten Wochen. Wir hatten ja sehr, sehr gute August-Produktionszahlen, ja, mit einer Vervielfachung der Vanadiumproduktion. Dann hatten wir den September. Nach 60 Tonnen im August waren es dann ungefähr 30 im September. Das war natürlich sehr enttäuschend, da ist die Aktie eigentlich wieder auf das Niveau zurückgefallen. Wir sind von 15 auf 25, stehen jetzt wieder bei 15. Im Moment, es gibt hier eine ganz positive Entwicklung, über die ich morgen im Morning Market Watch berichten werde. Ich will nicht allzu viel von wegnehmen, aber es sieht aus, wie wenn das Unternehmen im Oktober den endgültigen Durchbruch geschafft hat. Wenn diese Daten stimmen, die ich heute bekommen habe, oder besser gesagt heute Nacht. Und wie gesagt, morgen im Morning Market Watch werde ich darüber berichten. Was dann jeder mit dieser Information anstellt, bleibt jedem überlassen natürlich. Aber wie gesagt, ich denke, wenn das so eintrifft, was ich hier schwarz auf weiß habe, dann werden wir viel Freude noch mit dem Unternehmen haben. Dann geht es weiter mit der Archex. Archex ist jetzt ein Unternehmen, das ich nicht im Goldreport habe, aber anders verfolgt habe. Hochinteressante Story, ist nicht direkt jetzt Mining oder Exploration, sondern das Unternehmen hat ein Patent für die Aufbereitung oder für die Herstellung von Titanoxid, und Titanoxid wird hauptsächlich bei den Farbenherstellern gebraucht, also und das Unternehmen hat schon Vereinbarungen geschlossen, Vorabvereinbarungen für die Lieferung von 25.000 Tonnen pro Jahr an einen Anbieter. Dann gibt es noch eine Vereinbarung mit dem weltgrößten oder einen der weltgrößten Farbenhersteller, PPG Industries, also Pittsburgh Paint, irgend sowas, gelistet an der New York Stock Exchange. Das Unternehmen steht aktuell um die 90 Cent, RGX ist das Kürzel, in Toronto, sind auch im Mainboard jetzt gelistet seit einigen Wochen. Hochinteressante Story, und ich sag mal, wenn die finanziert werden, kann das 3-4 Dollar Aktie auch werden. Ja, Premier Gold kenne ich jetzt wenig, ja. Also soweit ich das weiß, ist auch Nevada, glaube ich, ne? Ich kenne die auch nur von... Nee, ich denke, die sind in Kanada. Die sind sicher? in Kanada, ja. Also ich weiß nur, dass der Kollege von Rohstoffraketen, die glaube ich die sind schon seit längerem... Die sind im Red Lake. Ah, okay, gut, okay. Also kann ich auch nichts zu sagen. Ja, ich also wie gesagt, ich verfolge es ein bisschen mit. Was ganz gut ist, dass der Vorstand auch immer kauft, die Aktien. Ich glaube, der hat jetzt zuletzt wieder bei 2 Dollar, 2,05 Dollar gekauft. Ist einer der ganz großen, ja, Goldentwicklungsunternehmen, sage ich mal. Man spekuliert schon lange auf eine Übernahme bei der Premier Gold. Letztendlich werden mal einer der Großen nicht drum rumkommen, die zu übernehmen, denke ich. So ist die allgemeine Meinung, was man so hört. Die Frage ist halt der Preis und die Bewertung des Unternehmens dann bei der Übernahme. Also ich finde es einen spannenden Goldtitel auch zum Traden. Wenn die Aktie so um die 2 Dollar ist, 1,75, 2 Dollar, ist eigentlich fast immer Kauf gewesen in den letzten Wochen. Okay. Und dann haben wir noch eine Frage zu Cliffmont. Cliffmont habe ich letzte Woche ja mit dem Vorstand gesprochen, der ist im Moment in Kolumbien. Gibt ein, zwei Sachen, an die herantreten wird. Sobald ich da neue Informationen habe, werde ich es natürlich publizieren. Ich weiß, das Management hat da ziemlich viel gekauft und im Moment ist es wieder ruhig, aber wir sehen, also das Management, sagen wir auch bei der High Desert Gold zum Beispiel, die haben die Aktie auch immer unterstützt, haben gekauft. Wie gesagt, das Problem ist oft auch mit den Insiderkäufen, dass die ziemlich früh kommen und sagen wir, der Markt erst 3 bis 6 Monate später dreht. Also das muss man auch immer so mal ein bisschen verfolgen, wenn man dieses Inc. Research abonniert hat und sich die Indikatoren anschaut, dann sind die Insider meist ein bisschen zu früh dran. Wie wir eigentlich bei den Börsenbriefen auch, weil wir einfach sagen, okay, die Aktie ist günstig, ja, wie tief soll sie wirklich noch gehen, aber man sieht dann, dass der Markt halt einfach zu Übertreibungen neigt, ja, nach oben
und aktuell halt ganz klar nach unten. Ich denke, können wir alle ein Lied davon singen und wie gesagt, man ist halt oft zu früh dran, in den Markt einzusteigen und so geht es den Insidern halt auch. Ich übernehme jetzt mal kurz, weil wir müssen jetzt noch zum Schluss kommen. Und zwar, apropos zu früh dran, so ging es mir bei Goldstrike Resources. Die habe ich, glaube ich, das erste Mal bei mir im Stock-Telegraph erwähnt, auch irgendwo um die 20 Cent. Ja, irgendwo, wie kriege ich denn hier meinen Pfeil? Ah, da, okay. Also irgendwo, ich denke mal hier so in dem Bereich, habe ich die erwähnt. Nee, Quatsch, hier wahrscheinlich, genau, hier so um die 20 Cent. Danach hatten wir ganz kurz, sind wir 50% vorne gelegen, aber da ich auch schon gesagt habe, Stock-Telegraph ist langfristig zumindest mittelfristig ausgerichtet, ja, habe ich natürlich dort die 50% nicht mitgenommen und ein Stop-Loss in solch kleinen Werten mit wenig Umsatz ist auch tödlich, ja, also jedenfalls in dem System zu setzen, rate ich ganz klar von ab. Wäre natürlich in dem Fall schön gewesen, weil die Aktie ist hier in einem fast durchgerauscht, innerhalb von wenigen Tagen von 24 auf den Bereich so um die 10 Cent. Hintergrund war, dass dort ein großer Investor, der angeblich, das hat man mir so mitgeteilt, aus steuerlichen Gründen verkaufen musste, ja, auch schon länger versucht hat, die Papiere loszuwerden, hat dann auf einen Schlag zu so einem Termin halt einfach das komplette große Paket auf den Markt geschmissen. Es gab wenig Kaufreude auf einem höheren Niveau, sodass die Aktie durchgereicht wurde bis in den Bereich da unter 10 Cent, wo wir auch aktuell notieren. Ist eine ganz interessante Story. Goldstrike hat auch einen neuen District fast erschlossen, und zwar den Giant Yellow Trend, das ist im Yukon. Sollte man sich unbedingt mal anschauen. Aus Zeitgründen kann ich jetzt nichts dazu sagen oder nicht in die Tiefe gehen, aber ich werde versuchen, in den nächsten Wochen auch so ein CEO-Roaster mit Goldstrike Resources durchzuführen. Ganz interessant, ich warte insbesondere auf eine News. Ich habe die getroffen jetzt im September in Vancouver. Und ja, es gibt dort, die haben noch ungefähr 1,6 Mio Cash auch und haben ganz interessante Finanzierungsidee. Also sie wollten nicht, weil auch der Anwalt mit bei dem Termin war, sie wollten da nicht mit raus mit der Sprache, aber ich habe so ein bisschen die Punkte zusammen, ja, also so zwischen den Zeilen gelesen, und ich glaube, man wird sich an einem Ölprojekt, an einer produzierenden Ölquelle beteiligen, dort einen Teil des Cashs investieren und dadurch direkt einen Cashflow generieren, der dann zumindest die laufenden Kosten, natürlich nicht Exploration, aber die laufenden Kosten des Unternehmens decken sollte. Da warte ich eigentlich noch drauf auf diese News, und dann würde ich die Kollegen gerne oder die Herren gerne mal auch zu so einem CEO-Roaster einladen. Okay, auch da, wie gesagt, war ich zu früh dran. Das nächste und letzte, und dann sollten wir auch Schluss machen, was ich auf der Watchlist habe, ist die Ucore Rare Metals. Ich war eigentlich ich bin grundsätzlich von diesen seltenen Erden, seltenen Metalle kein großer Fan. Ja, es wird zwar von verschiedenen Instituten eine wachsende oder stark wachsende Nachfrage nach diesen Rohstoffen prognostiziert, ja, weil die sind in allen Handys drin, die sind in allen Laptops drin und ähnliches. Aber ich war bisher kein großer Freund. Der Versorgungsmarkt wird eigentlich dominiert von China, und die haben jetzt aber auch schon ein bisschen, oder die sind jetzt auch wieder dazu übergegangen, Material zu importieren. Also es gibt auf jeden Fall einen steigenden Bedarf, und insbesondere an rechtssicheren Jurisdiktion, also wo man wirklich keine politischen Probleme zu erwarten hat. So, und das ist zum Beispiel in Alaska. Da hat Ucore ihr Projekt, und also wird auch gefördert, teilweise von der amerikanischen Regierung, weil das sind natürlich alles strategische oder teilweise strategische Metalle. Da gibt es jetzt gerade, ich glaube Anfang der Woche oder so, gab es einen neuen 43-101 Report, beziehungsweise ein Update des 43-101 Reports. Das sah alles sehr gut aus, jedenfalls so wie ich es gelesen habe. Die Aktie habe ich auch ungefähr so um die 22 Cent das erste Mal erwähnt, sind dann auch hochgelaufen auf 34, aber ähnliche Situation, auch da habe ich keine Millionen mitgenommen. Ja, ich glaube langfristig halt an wesentlich höhere Kurse, und aktuell liegen wir wieder auf meinem Einstandsniveau, so um die 22, 23 Cent bei der Ucore, heute ganz aktuell bei 23 Cent. Sollte man sich anschauen, die haben eine sehr interessante Website, auch mit vielen Hintergrundinformationen, mit Videos, die
die auch ein bisschen so den Hintergrund erklären für Rare Metals und ganz spannende Sache. Auch die versuche ich für einen CEO-Roaster zu gewinnen. So, ich würde sagen, das war es. Chat bitte. Wie schließe ich denn den Chat jetzt hier? Achso, ich weiß, warte. So, Chat ist jetzt geschlossen. Vielen Dank. Wir hatten eine Stunde angekündigt. Jetzt sind wir schon wieder mal wie immer. Ja, obwohl der Herr Pollinger nicht dabei war, sind wir wesentlich länger gelandet bei 2 Stunden, 2,25 Stunden fast. Wie ich schon vorhin mal gesagt habe, die Aufzeichnung dieser Webkonferenz, wer sich die 2,5 Stunden nochmal angucken möchte, oder dann teilweise, man kann ja auch vorspulen, kann das unter ceo-roaster.com machen. Sie können gerne natürlich auch unsere Börsenbriefe abonnieren, da würden wir uns freuen. Ja, sowohl der Smallcap-Investor von Joe Brunner als auch der Goldreport von Hannes Huster haben, glaube ich, hast du auch ein Probeabo, Ja. Hannes? Okay, also es gibt Probeabos des sonst kostenpflichtigen Börsenbriefes von den beiden Herren. Das sollten sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Ich bin der willige Jakob, ja, der Stock-Telegraph-Börsenbrief ist grundsätzlich kostenfrei. Ich lebe von Luft und Liebe. Nein, ich lebe natürlich von meinen Investor Relations Mandaten. Aber wie gesagt, wenn es Sie interessiert, wir halten Sie auf dem Laufenden über die von uns verfolgten Werte, auch zwischendurch mal über andere Themen. Und ja, das war's und traditionell klingen wir jetzt aus mit dem CEO Roaster Outro. Hannes, danke dir. Ja. Okay. Tschüss, danke fürs Tschüss, Dabeisein. vielen Dank.